Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseyani. Totok na tumutun turangan na ita, wayan matilolaw nila sa kanandamo, wayan matilolawan mundri na yung kinasiri pa. Ada talo ni Rosi ni anu untuk weekend dan akab dibing kerabat intai. Ni sambul turangan meramu teru kinon nila. Ni bul rangon ni, kaya kau ni siapa juga mayu, ni siapa bagan ni ngoli kurini buli. Kima misa kita baik kemu ni telangan, bul ben akhirnya marau. Na akab dibing kerabat intai ni radio bul untuk batan bul nitokan ni untuk dibing kerabat pedil novo. Sempati oyau tali. Tuna mai bitokan juga na akab nak ni dibing kerabat intai sate kabunggo. Tuna nau tu ni bang malu, asa beli bang rumu di bikin tuna programu, na bitu na kalau kau na kabit bing kerabat intai. Bitu juga na nonton programu kana mai lewe juga ni nonda bitu kan ada kabit bing kerabat intai. Nama ka juga mai na non nampak di talno juga ni kenda na turangan ni yoksa, turangan ni asawai. Ya siti ni raturala, na nonda ngono bata. Wea en veia kavi todo sarra na italo ni tosu ni ngauno ya anda sarra ngota juga na isebu ni programu talo ke buli turanga na kena buli tegin ngele wabu ke kya wakata laki na mata sauci enda ngota kina na robi talo no ke noneada anonda prime minister juga na ngono go city be ni linga mamanta rambuka ya nage wara kana tapa na lewe ni noki juga bikenta wea ni sibi juga na pa na tini na miniti enta na rongo tu ini kina na bitan lo ke ya
main da ku dibitan loya ron bita main nom dibina no mena serre wakata laki na ser mbego ni kerea kita usana tu bag rautu se usana tu bag rautu mau na sangamu na baka maru ti kemu ni tu yani na tangen ni mbula ta basaranga ni tukina no muni siama tal chunga main live ni radio mbulun do banta na kabi na kuwa na sangatu na radio mbulun do banta mena baka maru taki kemu ni sakatiko yani ya da sana baka na mata-mata non dei rongo na dabu dibina kini erto sangai raunin da rongo tani rongo ya kabi na kuwa ko ndo beka ningo malala ngabe simbulu benaka tersi mandingin buli mai turaki mbula ben rayawa cheli no magi mai hapia samu atalo falaba ke weningolo AR Pauline na uchigo anda nangai rong sertu yani sertu to sana ngai murmengo ni sana ngai botai ba mimbi juga ni kina bakata lagi na be ben rayawa mai vikito mai New Zealand lai daro mata mata nei rongo uchanda sana ngai tomantu en ndo rongo ena ka bina ni kuwa minisinga ni bulu ko chulai ronondolu rosonga bulu nona itutu baga komisna ka daga kena baga civil service e baga rota na director ni CID seru pepeli neko ke inspector resmi das mero songo tana be banga ngai mai USP ana kena baga yang ataki baga taundo donu na lewani nona bali bola endua ni bola senga ni baga na kena borau ka be balengai ana dundunu ni university erto usada daga tati guna ministry ni maramangone ke nambula raramba na lesu kibale operation erto na daga bata na ministry ke na nondo senior management maina tambana nimbula raramba na ibaglis lesi maina aruka Fiji na divisional commander ke na chief operation ni tamba daga ni bisa esa daga bata tigo ne bugi ni minister Sasi Kiran na business indo bitokoni ena kena baga sangrai induna sala merweti kina na tambangone erasa tiku wabo ke na lomani nonda be tauni na be tala nongo e baga bimbi takina tubu rauni baga duri me taro banangone mena wabu kitu ena lomani be tauni mena non rabanga takana mona liba oka kina non rabanga taka merbuli takana wenga ni be baga matini taki na lesu kivale operation e oka kina na ulutanga ni kena baga ngado takina business indo bitokoni karona daga bata kena biso takina non rombula nangone ngo mena mbula tu ena lomani tauni kina non rombula ni daga e mai maru takana mbungi na noa na bali bola ni mateni tu ko India na nonda banua na ikabitu sanga bulu ka bitu ni ambaki ni nona tu bagata ki koya ka baru taki kena na kaka na ken na bibo maru taki taleso me baka ni ko India e katulu ni mateni tu boy lawa na nonda borubura e ngandre bi me buli kina boli buna nonda banua na ulutanga ni maru taki na ikabitu sanga bulu ka bitu ni ambaki ni tu bagata ki koya sai koya na nation first always first and the ka covid na be kani ni mateni tu yarua ati utalanga na nonda prime minister city be ni rumbuka na songongo kena sotale na minister akir na leo ni parliament oka kina e sotale na mata mai na be mateni tu arato na toma na tigona ubisa mai bali lebu na kena ba sangrai na ngone yamba kiwa ka kuita kena mbongi na nonda tu sanga kena ndona weka na mero taku sowa endo na udhiwa i ka sa lubudu e adho na wakadhala kango mai sakoda e na ono na kaloko e na kabe na noa na ngone ngo e sa sasanga tako so mai sakoda kina i rebu ni dhangi kena ndona weka na kamani kuita ki kwe na wai e adho na wakasanga ngarongo e na kabe na noa kamani mai dhengu ni sambuto na bonua e sabe bonge tigu na ubisa be kenda na tumbu keina ndau ni be susu menda yan raba tigu na non rombula na lubenda ka kakua ni nda bagale bira tumbaleta ni nda sanga ni kilana bagadalka e rauni tara na non rombula e mai lenga na mbongi ndo na turanga embaki vitu sanga bulu ni ote ne kena yado ndo na bagadalka me na ngauni sala mai lambasa ki sanganga e tukuni ni andre bataka tigu na turanga ngo na nona lori ni ndobu e na ono na kaloko e na kabi na ngaune sanga ni toro baga binaga kina na uli ni nona luri nga na siro manendela na ko korosomo e baga buna na kena ngole tani mai nguni sala na luri libongo kala ki baga buna na nona mai mati na turanga ngo ya fifi baga kena balimbula mai senga nga na turanga ngo kanga ikani rawa ni salenga na ngauna e ya veni kena kibale limbula e sa tomani tiko na kena banga ngai na kisiongo na demokrasi esenga ni sotaba na ngangande ni leoni bonua esenga na betena ya barita kana tuku ngore na prime minister bodengu kai liu ni songo ba politiki na Fiji Labour Party
ko Mahendra Chaudhary ena nona vosa tiku ena university ni dewa ni Pasifika ena madongo e sabai baunge tiku na kina matini tu na Prime Minister vodengu Mahendra Chaudhary me vali udi tiku na nonranga ngandre na leo ni bonua e kuria ni lebu ni lenga e sotawa tiku na leo ni bonua endondonu merna wali e waritaka ne babu ni Prime Minister kay liu ni National Federation Party Professor Biman Prasad ni matin tu esa tu borau mena daga bata kene Tony Besanga membaleta ngana tigo binaka ni nonda bonua na vitalongo tu barutaka na committee ni buli tordaka ni USP na Australian National University kena bola ni yabu ni bulewa arto sama indola bana US Embassy suba indona bali ni bola bo ni US Aid Pacific Mission me buke na kena to soida kena takke ni bebo torda takki boy labo kena be malwai ni be matin tu ena ya nu baga Pasifika etu kuna na administrator ni US Aid ko Samantha Power ni kena mendola bina bali bola bungu ena rawa ni labeta ni baga na be baga torda takki ni bulo be labo ka to koni kena ba ko na bulo bo politiki na value takki binaka kena ndonu ni tamata kapaga kin na kena toko na be bondo bataki ena mbula ni kawata mata todo sara na bali bolo bungo ena banga gadotaka na nona taka bata na USAID merawni suliana na madala tunde ena be kai boli udi na tubulaka na mat na leoni bonua ena Pasifika kana roni durumi ndondo na matile udabanga ena yadomai kana be ba kurumbu itaki boy labo kaina rebu ni raki be isau e tiko na nonda bonua na administrator ni USAID ko Samantha Power katuku na ni nona tiko na bali bolongo ena be buke sarbolebu ena be matini tu ena nonda Pasifika ena liutaka na bali bolongo na USAID Pacific Mission ko Zemunegas ka toro tu eliu na tutu vagan directa USAID Mission mai Timor Leste ena loma ni ruana mbaki esa nandambe suba na bali bongo kana ngaraba na programu ni USAID ena diwa na matini tu ena nonda Pasifika ongo e oga kina go biti Kiribati Nauru Samoa Tonga Tuvalu Republic of the Marshall Islands na Federated States of Micronesia ke Palau e tukuna na ibuke ni ministani be ka mai bunotani le no rangere tambua ni vale ni bola bungo e na bua taka mai na be ka binaka na kenan dolabi na vale ni bola bungo e waritaka na nona toko na mateni tu merke na be mateni tu na Pasifika kamai pagabutu kana tagikina na nona ngangande da presidente mai merke ko Joe Biden ena embaki sauti COVID e tu sarakini pagatangi ningi ni cyber crime system en ni pagatubatani e ne pamaten tu na Pasifika ka tu sarera e tukuna ko Brandon Dowling my Australian ambassador for cyber affairs and critical technology ni nandundonu me pagatora da kita kinongo na buku ni kena tosda kena bengrabi ni bebagada dani na mona liba e kure ni maten tu ko Australia e abuke oti na nonda bonua ena kena trade ke kena baga sokumuni nei tukutuku karto na toma na tiunga na be to koningo e sambula bena tale mai sai kwengo na nonda irongo ningito era to usare da rawa na doni be baga tabli ni Fiji Water Flying Fijians na bonua so mertu na baga bena taka imberati kono soto ni ragabi ni burubura e tukuna nandoni be baga tabli ni Kambakoro ni atumuri ko Glenn Jackson ni oti mai na ba ku yango ena noa ni satu bagi bau bina tu ne ngon tu no duru ia silibu sarnaka ena ngandrebi mengarabi bagambau tonandoni be baga tabli ni Fiji Water Flying Fijian Simon Rewa lui ni ruanangito ni ba kata toke matanda tungo ena bebu ke sarbalibu mebaka ena tu sabau barau tigo ni kina rugby World Cup ende no bagambau ta korewa lui ni ruanangito ngo ena yabu taka ba binaka ne kena tareda kena nonda timi ngo ena imatai ni ngona mena sotaba kin Fiji Water Flying Fijians na timi kau ni rutu na baro tigo ani ena soto ni burubura ena bula amayongo mebaka ni ro toka ida kena timi ni brani se ke Englandi mai bebiti na soto ngo ena bu ke ba libu ni kena ba tobule na kilani ngito e tigo be nonda dorbu kana sulia talanga endona ngona binaka gibero tu nandoni be baga tabulidi mertu na tubana endona tubo ningito melako bata na nonra na be kila ngito na nonda dorbu en ngono go asura tanandoni be baga tabulidi ni Fiji Water Flying Fijian Simon Rewa lui
e vida nandaung gitu merlaki bebu ke berutu na dorbu en gitu ni pakata-kata ke berutu na dorbu en singa na noa tiki talitunga haber nandaung gitu ngora sureti mai nandaung gitu ni liu ni Flying Fijians kalewena talenga na Fiji Sevens na ronondo lukalima kartu roata maikina na idho ni World Cup ni gitu lewe abitu kochone ndau ni budu etu kuna kondo ni budu ni ndau ndua na ngauna talitaki ni sa ndau kadibi na yadanda menda lewena na Flying Fijians ka maru taka bagalibu na nona mai kadibi ngo me laki bebuke e mai kadibi talenga ako jo na sili na ndau gitu mai baranise ka ndau gitu liu mai na timini na itasiri etu kuna kondo ni budu ni rato sabaru taki baga binaka na nonda dorubo kana rauni sulia endo nengito kau be boranise ena singatambu era na sota tigo na Flying Fijians ke boranise ena vitu na kaloko ena mataka ni singatambu sakilande ba ke go teti tela na bimbi ni tabi esaba dola tibwa ena non nandarama kana singleti number tini ena Rugby World Cup ena lebu ni loma taru ena buku ni non ndingi take go tela ia na number tini ni Fijian rongo esaba andei take kwa mena buku ni vida na sota e lako duruma mai ena embaki bagangi tongo ena nona mai ndingi take go tela melewe na tulu sanga buluga tulu ngo e abu take mai na daga waku kawa na nona mai ndingi take go tela mai be ben bola e ndona ka e kani kurumbu bua ni alondi na dorobongo ni rawa ni ngaraba na itabi esaba ga dolatibwa esakere tu go titi tela na beto koni ni leoni bonua keina nonda masu merna numikina na lewe ni timi ni Fiji Water Flying Fijians esabari takatalenga na company na Vodafone Fiji na nonda to beto koni kina timi ni Fiji Water Flying Fijians kababarau kina Rugby World Cup ena bula mayungu mebaka ni ratondo na company kartondo beto koni sarvo lebu na bukuni ngito rugby na nonda banua rasa kela bagati na nonda timene ibo les ni Vodafone Fiji mai na nonda dui beibu vale menda to konira na nonda toni bala ongori na be kai tukuna na sponsoring manager ni Vodafone Fiji ko Andrew Vagrau tukuna ko Vagrau ni na lebu sarna ka na tukuni tigo member leta na ding takini timi ena ngunungo na vika erto nangan reba saikwa nonda vito koni samata tabaga singalebu be Thomas Idama Junior na itabi sa anding itakikina kena dawa engan rebi maibua ya waraka koto me bombalabu na dongi to ni All Black Sevens ngo na liu taka na timi ena ndua nangauna mai susumitaki Clark Laidlord ko Dama Junior ka sakaribi ngo me liu taka na timi medava na Olympic Games kana baidori mai Parisi. Esama e bande taki ni kua ni nangarabi na nonda bonua e vitu nengito ni Fijian rua. Ena sota ni Sopen Save Super Rugby Pacific ni ronondo lurusanga bulu kapa. Ena matai ni ngauna. Merona maingito kina ena nonda bonua na timi ni New South Wales Waratahs kina Western Force. Erona listale mai na timi champion ni Pacific Rugby na timi ni Crusaders Hurricanes Moana Pacifica Queensland Reds kina Melbourne Rebels na bebo no so na baidor kina nangito ni timi ni Fijian rua enangai madala malua talemai na timi ni rua e laurai ni totolo sara no na kambada ke mai na Super Rugby karto medo kina na kota final ai na mbaki bagito ngo ene karuanga ni nondo ngona ni mbaki ngito Sanaba idori kede bagandua na sota ni Deans semi-final ke na sota ni Whitbeaks Ralube na HFC Bank Stadium ke na Buckhurst Park. Sama bisa una bunu ba idori ke na sota ni Ralube na buku ni non rasa kawai na itumbu keir na dongito keir na ngasni buli na buku ni tuba kita ni rara. Sana tiga bu na sota ni Deans under 14 ni sibina walu na rusang bulu na miniti na mataka. Na semi-final ni under 18 rono sote ki na Suba Garema ke QBS Maris Brother ke na Tambua. Ia na sota ni Ralube na ndua birra na sota ni under 16 ke na under 19 na baidori na HFC Bank Stadium kana ndua tali na sota na baidori na Buckhurst Park. Na sota ke ngori na ngarabi na singa aborwai. Ne sambula binaka sai Kongo na kuri ni nonda irongo ningito. Na songo ni Fiji Islands baseball ke na softball marutaka na nona samainding taki ko Ken Tamaki kina itutu bagandau ni be bagatawli di ni timi ni baseball ena nonda banua
ko tamaki e lako mai ena rukuni vengarabi ni programo na jaika mai chavani ena kena tokoni na ngitongo na baseball ka daga bata keira na kena ndauni be baga tabulidi na tokoro takini no dei rongo ena bongoni kwa sa mai sulia na loya na file ni no case to answer kina mata bile wai na democracy me so tapa na ngandre ni leoni bonua laurai na bonua me baga bina kataki beira na nonda daurubo sai kwangori na nonde rongo ena bongoni kwa me doba na ngona kataraba ne baga dengo benaka so enda sa senga sarangan ikla na dapat menda baka talau taka buka singi lu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimunio waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na itibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua chutney gela ko patana kena pai nambani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era sarang ano direct message virtual giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo do limono se o ngale sarang ali to miko mena no mota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talang ani rutuli dilibata kan na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Isa, beda kang beda na kango. Nada ba ya? O sabi wala ki baka lewe fom ni daga kayo senga ni kila na dami oda kaba. O lemban lang katakatalangan yung senga tu ni kila na kisita ba o nasotaba. Kuni lang ganda ubi talo te kisarangan ubi ka kitengore na radio bulon do bata. Uy, na programa na ba? May na be long niyo. Rangudi na 5 na kloko na be kabi ni mo rumbu ka be kemendo California. Tini karuna single ni mo rumbu be kemendo ibiti. Go be to koni kina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutong Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikina o Mama Kawesi Voselangi. Radio Bulando Vata San Francisco. Bikoti Kenda Vatamai. Eh, navabe ko marota katiko. Senga esan dondi na namaraw kinabuhi vingli wo wakila Balata? kesa manika vivi na nongumbula kimundo sana senga nilenga dona senga talanga ni rere wallo mase mundo warakati ko nila bundreng balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy Iko na kam to waka tapya. Sa tumumantanga na numundrang ay siya nga tunan ng tutupepa. sa tiko na mate se senga na pepa senga na lenga ese rawangan nindu na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance na company ni life insurance kanga niti kenda binaka na ito okay kanda sama iboga tiko-tiko ngoya Amerika rawa-rawa sar na bawa leo fomo text mai kina vase walu vandua tolu walu lima ena kena ituku-tuku matelalai nungu chisu nungu banua dorongode na bima maniono kina vitu ena kabuni bugululu ve kemudawe California Wema mani ruane kabi kina tolu and a single level lotilebu we kemando ibiti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogande and Radio Bulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. na nonda biti ke ngasini buli paulangereki rwadi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemundo e Amerika tini karwana kaloko ena singale buli bakaromboka be kemundo mai biti ena radio bulando Vata San Francisco me kauti kenda Vata Radio Bulando Vata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani.
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani.
Kebiasaan tisar so sambu awo juga na buru-buru tinangan ni dapat kila tunggu na rarama ke na kata-kata na kabri pengkara penting ya oke tamu-tamu gerto no mati lolo ni talo ni buru-buru ni nomo kota mekin ko bikin teranggauna radio bulun do bata San Francisco aboto ke rusul ke tolo miniti me vana kloko au suret ke meni chukan di biokani tolo mata saut sama ite buta chuki no ya na programu abing karabu chuki mai kina bikin no turang rongo sar na buturara ni ke baki no puno lo mani wici turang ni ya to sa ombalam belabungo ya siti beni raturala wa sabagari taka chuko isebu ni non ratal no chuko bikento ya non ratal no taka chuko ya na ngele kan tampe toki na kurni buli mai na Queen Victoria School se mai buli turanga na kena buli tanki kena vi tal no tale sore no sarap talaga na YouTube channel ni radio bulun do batana mato saochi ratal no taka chuka non raya to sabagari taka chuka ni siti beni raturala bata ke siti beni linga mamanda rembuka ya nama to saochi ratan lo ta chugino weekenda o ya non ra tumbu ta mai non da turanga prime minister mai na non ra korba turanga me do sar ni ramai toru chugino itu tu prime minister ngono go nikua na mai lewe chugino non da noke na tal lo ta chugo siti beni ratura la weekenda o ya na wasni ngona ni tos ni ngona ni sibina pa na 10 miniti na itala noa membale tondo na itala rongo na kini itala noa endo ndusia ngau kwen ngone karamade kina ndusia na budi niu lutu saranga mai nembu ko ni pambauta tu wana turango na itala aminium balen rokon roka ya na mai lewe chuko ni vitala noa ya ndo na ngona leka ngamay ngong ge na maga chuko na tos ni ngona ki siti pen raturala sibina pa na 10 miniti au na numo sana kadi pa kamata ni weekend ya na nonda ni vidini tuku chingo ya nonda rongo mai val ni songo to tega bumanta nga mai virton na biokani mai lalang besie non re chuku na ngoni turang tu kau merke chuku kina na songo non re ngone sena turang na marama na turbo ngone le ne san boka turang ta kaun rob virton na mbiuta bata chuku endo na tatabu arto boka to ka chuku beta kaun rob USA barbecue the kaun rob USA barbecue dona fundraising event ngo ena boka der chuko en singa boka ro isarangango na katini kadio ni singa mai na tini na kaloko ena mataka kina ono na kaloko ena kabi na nono to tatabongo na boka der chuko na Rincon Valley Community Park 5258 Badger Road Santa Rosa California na vikae so ona rawa ni na raida na kemusabo ya lamb chops correct fish senaika chicken, sausages, potato salad, vegetable salad, dessert, fruits, kena oi ningun, vasanga bulan dola, dona terra barbecue be kemani. Na bago diri patal chunga na norto na kena volleyball, alarli apala tu mantai kana ngumni, uchau ni ngai vakansi lebu, sa ngai set vakandu ai. Come and show your talent. Toso mai menta mai maru tak na barbecue ni au wata kena ena wai ni benua ayawa okay ke baka bendon na nomuni oda yana singa borwai ronin giri ti sofa na ben telefon go vitu saibo vitu tolu lima diwa walu diwa ono ba bang do tale vitu saibo vitu tolu lima diwa walu diwa ono ba eto mai takau eto binata muni lau to do yani all welcome ana itu me bertuna the Kaun Robe USA. Karoni tu weekenda na kabe na kuo ya na non to songo to mbita pata chiko na Bay Area OGs ya na Glamorous Vitulima Island Night. Pang do tale Glamorous Vitulima Island Night na kabe dur ne singa ba karowai katumai. Karosanga bulu kawono ni singa tikite tau ya anduanan raunan dola. Na non to Island Night go na ba dur chiko na Friedman Event Center ba ono vitu ono Mayet Avenue, Santa Rosa, California, Dio Lima pa Saibo Lima. Wakando tale na Glamorous Vitulima Island Night ongo, $100 per person, and wakando rin na Friedman Event Center, 4676 Mayet Avenue, Santa Rosa, California, 95405. Teka buta kena tolu na kaloko na kabi, kena tin na kaloko enambongi. Okay. Napakai kabi sabi kaya Island Menu Dinner. And drinks, lako pata tu na ken live entertainment, DJ, and so much more. Nomo tikite, rongoda, girichi mereonimbola,
namba ni telefoni go non namba ni telefoni 225 872 ono dio saiba. Wakan dua tale 415 871 6990 meroni bolo ya se girici tada dabu ono 5 saiba vitu dua saiba rua dua saiba ate ada dabu 650 771 0210 sebe na ita laisane ken rembuka na bani telefoni diwan dua ba vitu saiba 5 vanan rau wakan dua tale 914 770 5400 dua sakatalanggo Ono Foundation USA Soli ngo na buku chinga ni kena toko ni chigona chini kerua na primary school na lomani sana baga turanga kandabu maina non tobu no lomani biche chigona songo ni ono tigina baga turanga ono kandabu merke kan do ya to chigona Ono Foundation yengo na baga dur chigona no to USA Soli Ono Foundation USA Soli in aid of supporting 12 primary schools in Kandabu na baga dur chigona ka tini kadio ni singa baga ro isa katalangango ni okosita ronondolo ruso luka tolu na tolu na kaloko na kabi na bodoro chigo na tolu ndua limandua mai na ikava Santa Rosa lele busa kila chingo na program go ni le update nga na le ni tikina ono na buku ni upcoming projects na bodoro tal chinga na tatabu catering and refreshments provided and entertainment by our very own Watson Tambua. Ya wasar ngai yan bisureti kun bekan lomani na bagador tu na tatabu ken beka to do sa rosa borita ko ya man nei kava Santa Rosa en katini ke dioni singa na bagaro isar ngai go tul na kaloko en ya kabi ron ngirichi ana sa korita mana na ban taliboni vitu saiba vitu rua walu rua saiba tolu vitu se ke vendi dimba mbolambiu va saiba walu vitu lima tolu vitu ruan dua ana tuku mai bertu na Ono Foundation USA dua sakatan la tuku mai bertu na First United lebu na songo merke First United Methodist Church of Santa Rosa ngondo no to sama fundraising tau ya $5,500 na tikite ngona buchunga ni ken na sasanga taki me bagaya taki bagabinaka toko ni bagabinaka na ken bagaya taki na Colonial War Memorial Hospital may non puno la manovici bagadur tal chunga na siga ro talangango na fundraising go may nandua nga kina 5 na kaloko na ruan 2 5 saiva Giffen Avenue Santa Rosa bagadur bata chunga na biba marutaki na fashion show bata kena vaka singalewu $5,500 sa bound taka kedo ya ono wili ko papalangi the purpose of this event is to raise essential funds for purchasing vital hospital supplies for CWM Hospital, ensuring they can contribute providing crucial healthcare services to those in need. Every single donation raised during this fundraiser will go directly towards supporting the hospital and the important work they do for Fiji's community. Kaya kabe sotal namuni bagata taru kan lamani ngiri kina nampan telefoni go vitu saiba vitu ruan 2 vitun 2 5 walu 707-217-1548. Kakene lutu ni bital nongo na kabri bin karabe dintai saroro bola kama na singa kei lebu kana tega buta gitu na singa bagarombuka na matai ni singa ni September na vitu na koloko na kabri na wadoro chunga to annual general meeting HRI conference room Laie shopping center 5552 saiba Kamehameha highway mai Laie mai Hawaii na buno na bagador chikin na non rasongo na turang marama na ita singa bagarwa ya na singa ni songo lebu na singa kita lebu na kerua ni singa mai na tini kina vana koloko na kokolio ke kela pank na 55 saiva duo vitu Kamehameha highway au ula ya na buno na bagador kina singa kita lebu ngo na singa boro ni kerua ni singa na ya kabini na bakatapari ocho ya na gabata rindo na kena banquet ono kina tini kandua na kaloko na Honolulu Suite 2 Tapa Towers na Hilton Hawaiian Village mai Waikiki $200 per ticket na bugni banquet ya singa tambu ya kan lamani na to lotu to kabata na turanga marama na ita
ena mai bakatapari bakandu talang kinonra lai songo patatiko ena singa kita levu ena bakatur chukuna kahuku United Methodist Church 5 ono baba adiwa Kamehameha Highway mai kahuku na puna na bakatur kina o ya na nonra lutu turanga marama dorbu kin ngone lewa nonda rongo mai pali songo ena kabri binga rabindi nai radio mbulun do bata abo tini katol na miniti me vasa kana kalau bambulu chingani bikim ni bikan lomani oni sar tunga mengoni bulu benak na sia mo chikumai wasiani nonto bata ngo se sia takani ken lebunga ken benaka bulu boni roro mate nambo mena kelo Uin, raki udo chungo mena nonto puno lomani bicia begitu ngo tuna kana kata-kata ni singa bulu bena kana upasi pa nene leu mumbula nang sa bole bena bitoka de nakabina ni ko kata laki na be Trinity and Andi Lolo na kana siamo chukuma usare de ni sa lalandi chukindo na pool mai Sacramento sindo na bachini barra mbega ni sa ya bichukina ba ni binaka tu ni bikini Andi Lolo nakabina ni ko na usai borra na wa karau mai Sacramento talanga sa binaka sa bole bikim do na bulu lele ni patulele na siamo chukuma nakabina ni kuwa ba kanu ni binaka talanga vei basimata tamani balu seta reki mumbula ndina matangani susu chikunan raki nambio liba ni radio mbulun do bata makare se juga ni bertemu na Griswold Place mai nambu ana kabinan ko mumbula ndo mbulu benak mai namba sobi korom bulia mai kandabu Grafton New South Wales mbulu benak pate Cipriano Sakenasa Sam setereki sanaila Orasti Ramesio Paulias Suliasi Thomas ya pisolome ki sai na turangan rekini wai mai kaun robe nak sa bole buno bise machu mai ena kabi bin grabi ndai waktu ni binak talanga biliden dula ki berata ni mbulo binak kemni Daniel Baler don waktu ni binak talanga bikem don sia machu mai na nosori mini basten kabi nak ni kuwa bulangi saula bulo binaka roti maleti kamarusi ni bulo binaka bulo na ita binak sa bole buno bitokani binak sa talanga bole buno sia machu mai rewanga non de korturanga lebe suba sista ili sepedi biti mumbula doloka waka nuni binakan tuna nungu naitango mula binaka fani ke naitasiru bimba taki nrausa mbulu binaka na biwa chini binaka bali na bito kani chiko en eka bini binga rabi nindai ausana kuchikenda saramanda en nonto to ya tulo mai biti mai ngau wala ke bandraban dona chuku ke andona koro ona nronro to dabu tumiki na mati lawa na watu ni zeba trio au nui dalan daulomani non dapat na biokani ena kabri binga rabi na radio bulan do bata ni sambulu benakai wasia tu eno to bitokani bulan benaka cek penisoni
Mama ni utomu, nongo
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani.
Yo santi sar sa iyo tundo benga na tina man garabatun bulan no gumatu wala ni talon ni rendre ni bula mai be angas ni buli chone tuita bu gerto na mati lolo totoka na ndomo kamida ke na sino na kabri ben garabat dai sibna pa na 5 meniti ngamengo dan sema na no programu ke siti beni raturala na talon ni tos ningo no bagare ta chune bikemuni na sema chumai na vida na menit sauchi na talon ta chune ken ritalno na itala membali na itala aminio mbalen rokan ningai nama ke chukumai dua na ngau na leka mo ngo sabu binak ta chukuma lebu na ni wasia chuka non tu wata bagarutego na radio bulan do wanta San Francisco mena kauti kenda wata mai wan bulan matanga wan don turang ta bulengu mai keli sulua rabing karabi chuka housing authority Fiji mai valile bunrau ndrom bulan binaka kita salolo mutu ni bikemuni wakata laki na ve dona nongo brado go malaka itueli klani rabadi taka bago kuasar chuka nongo en mbula caregiving agency my Santa Rosa bidang sahabat lebu kemrau brada mala ano muni siamo chukuma na kabina ni kuasa malo ambula wakadu di bina katuya ni bikemni toto sar na siamo chukuma Santa Rosa na kabini kuasa na muna ngau na lebu ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na da bumenda vaka talu taka vosin lebu taka sa bakaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikemuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na ve matangali kaka na dibgina mebakana karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani kena gamure na kaka na buwa malang mebakana steak gai bakaya loka tabio ke kena coleslaw surua tatni kailangan ko na kena pai ng bani kay na manray oyana JJ's Food Shack Santa Rosa California erau sarangan no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale sarangal itu miku mena nomota ena dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California erau talanga ni rutoli dilibata kana ne kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Awa wili kay sotale na itukutuku o lebu kasangara kabaga tarungi reso kau manitau rasara endua na lave nindua na bagandinti ke kayadana na itukuni ke matabatudo era to wabala eso na turanga ke na maramanindere akota batakaya na ibugandinindi na eso me toko na nanondo to italano Bigay nama kamay na toso ningaw na kay City Benny Raturla and a basing of Bukalulu ni 7 na ba and a tini na maniti e viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti nama kamay and a radio bulan mata San Francisco Mikauti Kanda Vatamay Nungu Chisu Nungu Banua Dorongote na vimamani yono kina vitu ena kawani Bukalulu be Kemadawa California Wei mamani ruane kavi kina tolu ena singalewu ni lotilewu wei kemando eviti e warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA Rongwande ena radio bulan do vata San Francisco me kauti kenda vatamai e lewu tu na matangali life insurance e Amerika ka lewu talanga na kena idu Yan ang Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kanda mga binaka na ito kay kanda sa may mga tigo-tigo na bunole mo. Kaya wala may bangande, so sa may mga tigo-tigo tunday. O dami matutiko sa set. Raw-raw sara na pangalew po. Katigo talaga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga ito sa mga claim. And aloma ni Rosa nga bulu ka pa na yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambak. Sigaw mo ng website kung tumugori si Texby, kinabasing walu, walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay tugutugong matalalay. Lincoln Heritage Life Insurance. Nadhawi kalawa kay Mrs. Titilia na itini. Wei talanota ki kina na ulutang bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu ulutangan di toso kiliu wei baka ungeti kan dau wei labeti rongote na wei kabin di tu siti ni sibu na tini karo na tini kalimana meniti wei kemando ibiti sibu na lima na tini kalimana meniti wei kemando wei California ana wei singa moniti ana wei tokoni ni JJ's Food Shack Santa Rosa California
Rongodi na Radio Bulundong Wata San Francisco, me kauti kenda wata mai. Isa, beda kang bega buat na kango. Nada baya? O sabi laki baka lefom ni daka yo senga ni kilana na myo takaba. O lemman lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lengen daw bitang lo tegi serangan na bika kitengore na Radio Bulundong Wata. Uy, na program daba. May na bay longan niyo. Rangudin na 5 na kloko na bay kabili mo rumbu ka bay kemendo California. Tini karuna single mo ni mo rumay bay kemendo ibiti. Ngoy bay to konikin na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay and na 5 Rao Capital Mall, Suite Rutong Rolima, Sacramento, California. Endo bing rabikin na o mama ka besi Bosay Langi. Radio Bulundong Wata San Francisco. Mikoti kenda watamay. Bila sa boleh betul kena marama teruk kena orang lewat sasi besar ngawi kena apa ada tini meniti kena membalik. Aku sana siang tali tur pembalabu dan nonton ngauna. Mereka menito tahu sar nasang kisah macam mana Radio Bulundong Wata. Bagaimana berbina tadi cuma ni rawan dan dobi tokan itu nabi akab itu tahu sar. Bertun biokan go. En akab ni bingkar abadin tadi sember di inda surya atau nonton bulangi metal no weekenda. Una bang bulu cukup bertun mati lolonggo. Abe big bro ilaitia tamo imbekam bulu benaka. Baka talangkin na bay pan suba rawa malo binaka na siya mo tsuk may nakabina ni kuha Eleanor laylay noka binaka maramataw baka talangkin na bay Rex ang giyon rabu kiki manito ko sar na sar tsumay yan ay kabin ibing garabi ting time dasan rongo to sar man doon to programo baka madawa o yan na toso ningaw na kay City Benny Raturala. Nan rakin yung bula main dala niyabu, enda un dibikin na nonda be koro, kay na kena itobo. Esa nga ni boga riri, seba kusa-kusa, kan duin sara kena iboga raw ng bula na korni baga kay biti, saya may babalangi. Kuyango, sabo bola kaninda sa nga mandangani lululu sa bagang bula. Duatan niya sa umis, sale bunga na oso-oso. Soy oso-oso din na. Soy oso-oso nga na non rabakat lang ketawabo kinabeba na bay korni baka. Gona po na yung tantaw baka nananuli sa talikin na. Kinakor. May bakang bulang-bulat na katumandangan na non dabay wekani. Kaya nabay kain da kilaykin na. Nitikin ni non dambula. May baka ng gele. Kena be kau na ingoling-goli na kena sa salo. Kena ito ni nondang garaba ng bula mga banua. Uirango na isalua kinimbula. Italia saya sa nibura-bura daba yung talakukin. Na isuli-suli so tali mangi-mangi tagatikungo. Era baka tokay bayiran na buku ebiti. Arasaray ray bola talangain duwan na kena ibola kaya bana na buku ni Banua, say, Wisdom of the Land. And the beauty na koro, ye esengan yung beauty kenda na koro. Esengan talangan yung beauty kenda na kena itobo. Kaya baka yung sa tuya o may na koro Tau makakenda mo ba yung atakato mandangan anong dabos ni Sudo merarang kung atako ng one. Layati, lamay, laya, lame, nanggay, kay nawaray. Baletin Desember katiko nga niya benay. Waka sa matagatik ko na besaw ni Bula, nagusara ba to kaya ng barabi, kay nabuto kaya ng doon na mataka. Go ng barabi rawa sumumay kina Reverend William Cross, kay Reverend David Cargill, yan at tinikawalo tulo sa nga bula kalim. Siti ko nga ni kuwa. Sa nga sutimbagan ni sabi sa sarabagaliw. Saan doon totoo kinendo ng unistala ni mata nito. Yan na sanggoy mataw, toka kina na sautambo may tumbo. Toka tikiba yan ni. Nabale ba kay rong-rong ni Ratu sa lala o nakaw kilangi. Kaya nabale ni wala-wala niya sa nolaw. Una no mabuli ng bulang may nakoro ay namataga ni Singawaya.
Ni usabondo e nandua na lori mai tumbo. Go ngole kian rana e na moi rani anu anu. O totoka bogawoti. Totoka bogawoti nan rakini keito saboga muringa uni salasombo. Ambo e sa yoti oti tiko ni nongo besiko boga matani tu. Kinaya tulau. Ela tua na undolu kini kabaa. Ito undonu ya endo na koro in barabi. Au tarongin rai basara. O dei na korongo. Manibuki mai bea o e kaeani. Wo na sangalau. Au kaya sarawua. Kere. Rani o kelemanta. Saan dua tani no gomarau ni usanga iazarawa kina nona koro. En dua na italatala vai rongorongo. En ai tukutuku ni bengauna. Ni lotu bakaristo e biti kei rotuma. Na italatala ngase buka dengu amini o mbalen rokonroka. O manitaronga na kena imbulu-bulu. Mani kautia usarakina nan raiwa ni lori. Isang suati niya o sara may ngaw di sala. Toko ngayon ba tini ngaw di sala e na yala ni uwalebu may matasawa. E baka ako tunggo e doon na kena italanoa. Ninda uwalebu. E dambe na waitui kaumbia ni na ngaw di sala kena imbulu-bulu kia sanandua. Ia ni sa dambe ni na waitui e rombota todo ko ni kaumbia na imbulu-bulu e ratoka na esa ni ngaw di sala. E senga nga ni tara na imbulu-bulu ke na italtala. Rao baka bayan. Onggo na imatay ni talanoa urongo do membaliti koya. O sangay may sarap ay napanua ka tikabuyan ni kina na nona ilako-lako baka irongo-rongo ni baka mbauta. At tikabuyan niya na nona korongo o na sanggalaw. Naturang ngo ay sudu kasusungay na nona koro. Enang bula baka panua saranga kau talno takatiko. Saya nga ni duruma na may kornibulit torbake. Ya sama ni tiko na nona may ngarabi. Kango matua kinambiuta na koro. Kangolea ni kibitilip. Kinabuli talatala. Ombalen rokan-roka. En doon ay sebu se pioneer. Kinabuli lebu may nabuloa. En at tinikawalu bidu sa ngabulo kato. O nabuloa. Koto e nandua na tua, kay roba sombuti ko e na koroba tani e udui kamba e na sano taile. Yo tirua na embake may nabuloa. Saya to may nabukatataro ni ngandribi merambole so. Mera kaulo tu ki New Britain, se ki Papua New Guinea. Endo ni etikongo endo na ngau noso so ibiti. Ni senga ibu kareo tinganan rotini na imbola tengane. Akene karua, ni sengai rabu-rabu o ti kotonga na misi la lebu. Karena mate kine wana na undolu bakadata na lewe ni pono ebiti. Keram boleh tau doko na buli tal-tal. Ira sama ibu katarongi sangan indo etu baka suka. Era sangan reba mera iwili ena isebu ni lako-lako ni kaulo tunggo. Sangga ibu kamadalata kina ibu karau nimbula mai New Britain. Tuku ni beira ni sangan ni lako-lako ni ngande. Se sarabanoa. Erna rao ni laki kadi-kadi ni dangi bukan dua mai kea. E matatatu buka bina kanan re-re nimbula ni kaulo tuanda serongo tungan di kuana kena italanoa. Wei ramanda. Karena tambe tamai na nonda ponua. E na il sebu ni kaulo tu tau manda mai kibiti. Segai o di tonga e pasanga bulu buka dada na embaki na tambe ni lotu mai lakemba. E na tini kawalu tolu sanga bulu kalima. Saya to taleongo. Na taro na bukunda na kaulo tu kibanua tani. Andre nimbula era may sota kaya na italatala. Era kaulo tu may kibiti. Na basa nga bulu wadwada na mbaki sawati. E bida wale nga era nga ile sumbula. So may bakata ki Reverend William Cross, ki Reverend John Hunt. Era sama ingele ko to bakan duwe biti. E ang bakata lang nga kinaimuri o Reverend Thomas Baker. Ni sato kinabuli kindabuilip. Era tarong itali nabuli talatala may nabuloa. Sanganin dua itu bakasuka. Ia nabuko ni bakatatambo ni mata ni tu koloni ni sa kawai takitiko nga na rabu-rabu ni misi lelebu. Era to sama ni dingit taki nga ibida na ilako-lako ya.
En dua veiran ng dingitaki, o Reverend Aminio Mbalen Rokanroka. Ka lesi me liuta ka na ilako-lako patakiran din tala-tala. E na ambaki tini kawalu bitu sanga bulu kalima. Sa sokowasa na ilako-lako may na korona sanggalau may lakemba. Kinabuloa e tailebu e na buli tala-tala. Ni o tiruan ambaki sa Samoa ko New Britain may Papua New Guinea. E rawala ki ambaki tini bangala danda bewa tini. Duin-duin na bewa no era lesikina na saya doya ni kibiti. Kan itu na ken rai tukutuku. Tiko talenga mai kia na ken rapatu iba na numbi. Na itala-tala era ngole ni ebiti karala kimbale mate mai kia. Ebita na itala no andi na baleti na itala-tala kila itu ebiti ang dainday. Kabara itakatu na ti tombu ni nona bakang bauta. Nindaw bi bakang bulaya na masu. Kaya na manggosta ni nona bula bakayalo. Kaya na matagalibing garabi sa ngandribu tu bakalebu ebiti ang dainday. Sabong ka na matalutu bakaristo bata kena-kena ibuki-buki ang dasaray dan nikua. Era sabu libin nakasara talenganan non day tala-tala. Sa ambini na ikoroy may Nabiyo University. Iya yang boundary men darayda. Nasaw kinamana ni non rabing garabi may baka nang gas may nasanggalaw. Ya mati may nakoro na makumbun raw. Manitang ito ko rin din ilo manibali. Kaya ni binay tala-tala, kung saan daw bibo ang bulaya na maso. Yan ko na makumbundar. Rombe ka mamasulaki ko yan, may bula talaga. Kaya daga may ibo ang malo na tala-tala. Kakuanitang irandin. Yan ang bula tali ko kaya. Ya sana senga ni bosa raw tali. Baleta may baga rogo-rogo takin duan-duan akin na nakalu. Senga ni kuyaw. Niyo tinanong na maso sa tangin ng one ni sa liso talibuan na nonay dengo. Hindi na nga ni sa senga ni bosa raw. Ertala no takatalangan na longan ni Meleni na italatala. Sa kilay ni daong buta ko dito ko nonalangan longan ni Meleni may nakoro. Kada ki orang din inaitalatala. Era samba din ribata weta Meleni. Ngaluto ko na tala-tala. Sa uti walay sanggay kada ka bukan malua. E naluto na niyo kaluto kibuna na kau ko tea ko na tangsok. Taliasaro na tala-tala e bida na lalakain raw ni niyo. Kakaya e birimbay takin na nalongan ni Belen. Kaya sangan ni tala-tala. Kaya sari rin din rebaki ko ya. E raw ba kadaban ninduwa nga. Ang raw ni niyo serua. Tali may lalakay, may birimbay tendo na longan ni Melen. Eraw nindo e kalaw nga yan, ni kabuto ka na longan ni Melen. E sa nga ni tarabaraw man nga yan doon na kuli. Yan ang bungya. Raw lakaw may kinanadorbo. Raw nga raw sambuta ko baka na longan ni Melen ni nenay talatala. Raw sambi tiya sara e vana buwan ni Melen ni matua. Raw tau ya rua. Kaya raw bawa yan dua wale mantanga. Iyan ang riba Raw san riba tao tiyaso. Raw saray rain doon baka. Raw sada ka bawa suma. Doon na kali bunggay dobi raw. Raw ang gaisese na longan ni Melin. Raw baga sanggara na sale raw muria mai raw sa senga ni Raida. Raw dalawa po kiti ko ng milenia ng bongi tau do ko ya. Medo ba na kindarara man ni mataka. Rayan ramay na lewi ni Koro raw si dola mileni nga na duro. Tangang bangiri ba kayo bay. Raw ang buta ko na nonolongan ni mileni ang doon na tamatan din na ni Kalu. Vesyo abisa. Ada batalisabo. Raw sa pono. Raw sa ribata na buwan ni Meleni. Raw sa tumba batakaya. Raw sa dolawabo kibole nga ni sa mataka na banua. Raw sa ambuli rida sar na banua kahit kay Meleni kino na italatala.
Olailai saya pala tala na lori me keto sangole kian rana. Toka yani bo olailai kiliu. Olailai ki mai kimuri ko atapu. Korko yan rana ito kaya ng barabi katawanan na yasa ni ngaw ni sala ruwa-ruwa. Usala kintambe saratok kaya na buka tunuloy na sigalibu kata-kata ya. Andu si sarabia wendo nandela na yasa na kibonua. Anda unon rasala iliu meralako kitumbo ni sembara ni tanang ngaw ni sala. Au laki rongo tatale kaya endo na italano ake na italatalang balen rokan-rokan. Nendau lakoba na nona ilesi-lesi ni bunau kitumbo. Endau ya umode. Biung-biung maya na bakarawai. Taong balik kinaloma ni banua tambeta nandalana laki siroya ni kia sana kandua. Kaya nona katokaba ni bola tambo. Kaya kaya naman itaw na uda. Na siya nga ni suwa-suwa na italatala. Siya di ka ako ni tarungyaw. Siya raw baka dabo ya. Siya nga na ibaga ruru. Sa baong dumandanganan raw ni Bia may mamada to kakina. Sa ray-ray no na ibuka rurun bulimbe ka nga na bukang bauta. Sa nga ni raw ni buka madalata kina ambada ni saw kay naman na ibuka buli-politiko ya. Iya may ulutang at tumbe ka nga ni bay talano may bakanta buka edoro at kongo. Sa yung balolo tu ni buka nanan. Isala ko tuwa na italatala na tuwan rani singa kan dono yan na buniniw. E do siya nga nabu kaluto may kira. May bagaw tiyan o nakaramat. Uwag iba ito ya. E nanduwa na nga unaya doon na laungga may lakemba. Amada na to hebu na tombu kaya na iba kasto ni waya na bekor. E sama ni talay kinasangalaw so na dorobo may tubo katalay rean at turangan at tuinayaw. Me kireo na italatala me masulaka me tau na uda. Ni salaw nga baka dasar na panua. Kaya da ko na italatala bero to na dorobo do kambataman da nang undala ni Vale do mbotana. Sa turuti ko na nagubale. Ni da ka oti nga nakaba ni Vale. Sanggay maso na italatala. E kay naki. Ni taong biti ko na uda na laman ni vida na singa may lakem bataw doko. Meda wani rasabo bole katale ni lugu na bekor. Au kato ka may laki ni koira na italatala wakata ki rebra na amini o ambalen rokan-roka. Ni satu sa redake na non rambula bagayalo ni bauta. Erangan dribi baga lebu ebiti enang au nam bole-bole enda turunga ti kongo. Au nanoma na sere na yamen nam wainimbu main bureta o balau. Isa kobiti sana bagay Nindarongota karaida so na ibaga raw nimbula sa tuki na ni kuwa. Sa abubuan desar na loma. Tubudwa ka na ibaga raw bukan dumambula so. Sa sanga na bento kai. Sa ayali na bewekani ni saliway wikenda na mata ni dangi pere-pereanin duita kena. O koembera sanga na kena. Enda na numa mendaba ako sa kusa di sa totolo sara na toso ni ngauna. Ie kaya na turang artalay sa hambale menda baka totolo baka malua. Uwe, inarawa baka ibiyo ya. Tasa baka totolo man dandagay baka malua tali. O baka rungo to kaya so na wasa ni tumbe-tumbe nandua na biyang garang-garabi baka wano ay namadaw sa rangango. Wakata kongo na kena itini-tini. Sawiyawa na ba? Rurumandanga na dangin niyang baki. Sautu na banua, sekuru na bundi. Tambe na ika may takali. Wow, na matanggali po sa pagawaya. E andaw manambe kay liw. E sa kambe kang anindiwa inday-inday. Ni keba kame sautu na banua. Ia menta sama kamanda na ikaw erang bulatungo baga be Italia na nanda imbili ni kor kangay ngumat wa sara na titi. Kaya kaya ranta utampe baka iranga na ikamay takali ang dainday. Enda na posota na liliwa mentang goli kasiwa. Sevolia may behira na ko India. Iyan de sa dabuti tumbe ka nga na be ibo sarong-rong pinakanitumbe-tumbe baga waya ni sakya na ibo araw. Ia sa senga ni mana me bakai liu.
Au labe tanang bulan ini tala-talang sebuah dengu amin yung balen rokan-roka. Ang bulan na tini kawalo ng raw bagabada niyang baki. Kay sebu ni kaulo tuki bonuatani. Kanga kimbale mate na tini kadio ruas nga vulkaono na sanggalau na nonokoro. Era sabu libin na kapla kesar na nonday talatala. Kasali bu talangan na rin matalo tuba karisto. Kaya na ibang ni sokalo inda raida. Salabatan na kena isulu-sulu kena ibuki-buki sa andamba. Yan na kalo entang garaba, seberan ni Beisau. Sa ikwe-kwe ti ko nga, singa na noa, enday-day, kena Beisinga sambermay. Enda no ita kani sotale ng balen rokan-roka, rati ko na kenda maliwa se, nangay tumbo e muri. Pero baka tawanon da bintelan yaw, ninda baka lewato ka baka malua, na toso ni ngauna. Ni Samote. E marau ko lau. Isa o la kemba, na banua makawa, na itobo e tawa e lirawa, na vindo kai na ngumatua, na ilumuti ni nogu banua. Asa alewawa tina bosnya sana bukaturang ko lau, me daka e la kemba na bosnya sana na meni tina kitiwidiyo sanga bulu. Me vindono itina kena bakanunumi, na ikapitu sanga bulu nonrem bagini bulan, na ngone turang kampay na tuineawo. Na saudi ko lau, ka tui lau. Oratu sa kami sese kapoy wai, tui madilai marra. E doko in rauna ka uku dhabu ko lau, e na kena pangarutai ka kusati na songko langi-langi. E sinai ko tumbong vira na lapani, may nabitikina. Ni umani patatiko na songko ni marong o na bosi ni sana, bosi ni lotu, bosi ni songko ni marama, bosi ni tambawane kalakitinia na karapatin marang yang matakan ni bukaroa na kitini karoa ni me.
moriti kei wabu na ibawa na walu gertu na mate lao sen matsernia sana bakuturang o kandabu ya weekend na kabdi bing karabi din tayo no wawa en hukun no na bikadi na turanga kibo na batarong chu weekend na ngauna bo rosang bulan miniti me 5 na kaloko en radio bulan dobata sandarong da na italano no da italano ba madawa oya ka kena iulu tanga chuku na toso ni ngauna binga rabi chuki na be kabe di buke lulu todo sar ngena makatala ma domingo ndo tal chuka ni kina na itaki mai be city veni raturala ena non tangono bata na toso ni ngauna darongo da na italno rongo benaka membale tal mini ombale ndong roka ai na kurbo turango na sanglau mai la kemba mai lau tau na uda rasianga ni susua ko embuta ko meleni rodola wabo kitu ngana meleni le singa baka ndi nga ni mbai to nga na niwe tali batonga na new ndusian ngona nga karamada kina ndusian na ndona longa new ya lutu mai na buani new senambu sambu matali sarga ndi ndarongo to soni talanoa me bakaoya ya na libur tu rase ngarabi na katuna non ritabi na ngono ya o klani se tomani tu na taka bina ko ya mai bir na itala itu sar kana non da biti wata la kira la via se burubura abo tin kadi ona miniti me 5 na kaloko na radio bulon do bata pe dil no no monindo ni ngarabi na nama katal juga mai o ya non da ngono bata tal nga me ne bima manio no me to ni da non da programo en bitu na kaloko na kabi na ni kuwa o ya na programo na nungu tisu na nungu benua atau umbita bata cukup weekend na songo lutu na New Methodist Christian Fellowship rondo bingarabi cuka niki na ngasilebu atu bulono ke rendini ngasilebu recheli bunono genama kaya na programu kataraba mai na bima maniono me doba na bitu ke baka ndende na ngolem bage belut sanon tulu tu bat sartu ngana bima doya me baka nindo baka dur cuka na programu ya bima mani awa ada biakabi ni bukilulu todo sar. Nada besar mata berbuli kini untuk nunggu life insurance policy my by Lincoln Heritage. Sigang ayaw sa nagkakil nito ta nagkakil kabitu ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya kinamagal siya nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara palilay. In time sarang amay. So nagkali wala ka tala tunda wala ko. Kubertungko. Saya lewat bengo kami binaktak, nakamban binakang gua na heritage link, ni, namun lebih nak sarang saya kata lintu nak kaya, bakatar tutu nak kena, bahkan nak kena pepo work itu ta, kami suami, nak kira kena timber baka, istri tu bikin dari labu lewaya, minta samu kena kisi, lalu ni marong kena ngona, mojuri paling bul, kaki saya kar, tak waktu naik suami. Ya serangan apa? The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga. Esa muna claim na lo manirusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapol singgaya na lenga, di ko na beba siya oray. Dawi mati sa siyang. Raw sar na baka leo fo man na telefoni. Text mai kina mas seva walu bandua tolu walu 5 ena kena itutubo matelelay. Ena muna nga una na levo ni nondo soso enda sa siyang sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka sing ilutaka siya baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua raw ni buka dingo ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bay matanggali kaka na itibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabi yoke kena coleslaw surua tatni gela ko pata na kena pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa ibo bitu tolo dio tolo don limono se o nga wala sarang ali to miko may nanomota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. Era talang ani rito ulit dilibot ka na kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ena kawni bugululu be kemudawe California. Be mani rua ena kawi kina tolu ena singalewu ni lotilewu be kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ena radio bulan do vata San Francisco me kauti kenda vatamai.
nonda biti ke ngasini buli paulangereki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotulevu veike mundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa levu ni bakaromboka veike mundo mai viti ena radio mbula tua wata San Francisco me kauti kenda watama Na dhavu ikalawa kei Mrs. Titilea naitini. Wei talanota ki kena na ulu tanga mimbi ka dau rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Rangode na wei akabi ni tu siti ni sivu na tini karo na tini kalimana miniti wei kemando i viti. Sivu na lima na tini kalimana miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rangodi na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda watamai. Isa, medang malawatu na kango. Nadabaya? O sabi wala ki bakalewa fom ni dakadaka yo senga ni kilana dami o dakaba. O lemban lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisidaba o nasotaba. Kunila yang kenda ubita lo teki saranga na bika kitengore na Radio Bulundong Wata. Uy, na programa daba. Mai na wei longa niu. Rangodi na 5 na kaloko na wei kabini wa rombuka wei kemando California. Tini karuna single muni waruma i wiki mundo i witi. Ngoi wito koniki na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay and Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolu Rolima, Sacramento, California. Endo wingra wiki na o Mama Kawisi Vosailani. Radio Mbulando Wata San Francisco. Mikoti kenda watamai. Radio Mbulando Wata me kauti kenda watamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani.
bulan 2 vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema mai ngai wase yani.
Turagana marama da roke ngon ele peni baliwai gerto na Southern Swingers mai matasa o lebu na kasale mai kantabu na kabde ben grabate ndai po indor meniti melli mana kaloko na radio mbula ndo bata na tal no ke misi ala hawed ke oi moana tambuya andor tal no leusara en ndo na ngon balabu talenga sa utukla di ndo na ngonea tua rongota ke mekin na mati laolo binaga ertuna tua kangugo ya sama tunga na serre ngai apa kana numitu en via kai tu sar nondo bisa mati na radio bulan dobat ndo sangati ko non ngutu doko we ame sa ku ngani bakata ngita ka na serre ko sange rala ko taki cuma ngongo so na serre ndarao ni singalong tukina nda serre ngota mai pambimbi be kemuni ni sengka sita to kita na sengke ambagi rosa bul bakata to sengke suta ke mai sa on tu nabi matanggali mata serba gongo around in the sing along to so baka isa na kabina kani kuwa dan dorongo tu so na singin ringi so na bi serre programmer se liumai ni sembera mai nabi mat serre har sange mela ko tu nangono kan na nagi chugni radio bulun do mata klani on natalitaka senga dibina kachimen one dimension tunga na bina kachimena pil todo ko na ve yaman rakini mbula todo sar me berra sengam bagi chin ka walu chin ka diwa me ado sar ni rasa tambang gas sar na ve serenda nan do rongo tu na ve kabi na radio mbula ando bata na kabina ni ko na bambula mantanga di berono bio chini o fiona ke John Ron Rolangi na kanga bagari tagi to me via u nirto picnic chungor to bata ka kana chungo na Thomas Lake ndon nranongo mai Sacramento kilani kata chukna nraki bibi ndon nrau vakata sartunga na libuni kata mai kya na kabini bingara binding dai bina kabale bun di lolo na siama chikem do bata chukumai una vaka mbula talanga bi naita simi kaubesi ke nimbula naita binang sa boleh usa na lei to manir to tu na turangan maram pambimbi cuk na maram ni tabiuni bagari tak to mengo ni ndo tabu dongai ndoto kana bese ni yang gona mendo kolo bato kina na mati ni singa na kabini bingara bindeng ya wasar kana combination ya sabak no ni binak to ni bikem do ke kemuni to saroni ba takakana chuko na puno lebungo o merke na ngono go klan ni vakili sarchunga na kata-kata ni nraki na ngonongo bagno ni binak talanga bugu ni nomni garabitok na ya na buku di kata-kata binak na di pagator chunga ngonongo sio di vilin di uchiko dan berbagi uchiko main dongo ya bagno ni binak talanga ni be Becky D belum nak ke Becky sen ni talanga kina be tamale Jim Swinga tabale klano ni sa feedback sar chunga mai bato tolo sar ngongo saba ko ni bina ka tuni bikemuni klano ni sana look for tal chunga ni so taban maraman ngani muni nando nang ngauna leka mongo ko ni bina talanga be tinai TJ mumbula bina ka mai LA ko ni bina ka ni buan marama tabale ndaru klani maru ta sar chunga nona mai tigoboli merke ngongo Poni ni binaka tuyan tapale mersendi baka ni binaka tuyan bigi muruka na namros siama chukuma na Glendale Terraces oya mai Los Angeles seme Glendale mai LA na kabini bin karabati brother Samuel na ngatalebu mumbula na sabule brother na siama chukuma na kabina ni kuwa na radio mbulon dobat kimni to sar na biokan darkan anu ko binaka ta chuko na nomuni sa like ta chuko nomuni sa share ta sar chukan mutal no tang tanga bikimuni bala kaleka lomangan ni madau rosawochi chiku kina na libuni followers na radio ambulan dobat na 550 ya na lomangan ni wambu to lomangan ni ruangan madawa sala talabi talikina kina na 5 na undul sa 5 kalima tali na undul na ngono nito taketi chuko mengen donan raw na undul tapa na embaki sa sipito to na donan raw na undul kembale
ningai komentak mantamai ke bukan indo la ko na radio ambulan do bata indo re na content sa via libusar juga di nangonongo da po bibina ka chugo be no weka sa may bingkar kapital sa radio ambulan do bata besar chugo na United Arab Emirates ya o gebi amberinga ke wono do re son itukutuku so lebu na itukutuku sa pakan dia tek sartung apa bici onan do wili chugo na news may non ta pon nuan bisi buru-buru apa bibina ka chugo brother gebi na buku non ambito todo chugo mo ya en radio ambulan do bata apa kata laki na berto na be tamani rup ke sinati mata kimbau apa kata laki na be tanle mata kimbau en buku ni non do ambito bata chugo ni tukutuku ni biboli ken be matanggali tukutuku talso kapakata laki na liu lebu ni radio ambulan do bata una bunin takua ni tu taka sar chugo en ngonongo bikin siang wala ngani dana parong live tu na content lang ni Facebook me sana chugo binakasar nga mera ni dan siang wala ngani dana bulong ngodi tu na monit kina parong buka na ve pa na uwa may na monit kina parong buka sa warta chugo ya kapata laki na rawa ni nangay buriel lesu tu wayan radio ambulan do bata na Facebook page kapata laki na YouTube channel saan ni ndo mama suciga ni albenaka ninge like tanga ninge wasia tu yani en via ka usar en kabine bingkar rabin dai ya na sana ndo man bikin na serre o warita suciga na sergo na numi suciga ni kinna di lolo gerto na Mr. and Mrs. Ron Rolangi na itan simi kobesi en ya kabine bingkar rabin dai may na Thomas Lake ndo sa ambulo benaka Ngo talaga na matilaw ni John Ron Rolangi Max na ulutengu bakatalang kinabe Mr. Mbati Ratu sa tsuk talaga nondo puno lamano bichi na nduwa band na italo ni Iloilo na video ni alalongo sa na serengo sutta ki bakatambang indo sarabi kim no bekani oni sang ni se torrao chiko ngo na korturanga ki California o ya may Sacramento nimbula na bekani may Sacramento na kabni benga rabi ni dai ngo na italo no ni Iloilo nanduwa band Wakamilei na mangosa nike muito vaki Niko diri no wakabunga no muanda usarabi Ngimi ala nando dama Yalaga sama ibesu
Kalimbulaku ko e me bakatawa Nanomureki aworoki Yu ya mendu andu e mutombo Mode kalumani baru mode nongu tangilo Ko ilo ilo ni ilo gumai lo masenika Nomu ya lisenga Nomu ya wasana senga kina niu gati robia Muleka angareba Niu tongu mokina Muleka angareba Niu tongu mokina Muleka angareba Niu tongu mokina Muleka angareba Matakabo matanisinga nila mai O palaua ngau e raua tungai wai Au ngai tuka makararai Usalolo makia tula mai Mai nai ngani kei man kunau mula mai Biuka balolo me ungole aniki wai Watu mamada na vale ni fina mai na silai Kinai pawi me reiki wai Udu na boka basarai Kinai matau na koroko suwa sarai rai Au salami au elo manita Kali na muhi kona ua e rasa kui Kaki kalo kalo na mula na muka Masi mainan Au salami au elo manita Kali na muhi kona ua e rasa kui Kaki kalo kalo na mula na muka Masi mainan Sana duan dira na singa ni kilubin na kaenday Totokanan raki ngay marabu tunaway Ang bay tuka makararay na singa ni saka tatataman Nakau ko sa buna mil si maenday Nay mawiki manua me ureile sumo Nanumira tol na lakango di na may nono Bukas si ray ray makuno Rataw si songo songo bilbuto Daw saya na daw sa mula binakango Au salabi au elo manita Kali na mubi kona ua e rasa kui Taki kalo kalo na mula na muka Masi mailan Au salabi au elo manita Kali na mubi kona ua e rasa kui Taki kalo kalo na mula na muka Masi mailan Matakabo matanisinga tila mai O palau o ngau e raua tumai wai Au ngai tuka makararai Usalolo makia tula mai Mai nai ngani kei man kunau mula mai Sana duan dira na singa ni kilubin na kaenday Totokanan raki ngay marabu tunaway Au ngai tuka makararai na singa ni saka tatataman Nakau ko sa duna mil si maenday Au salabi au elo manita Kali na ngubi kona ua e rasa kui Taki kalo kalo na mula na muka Masi mailan Ia santia sana kalau no bulan na bika todo ko no tu kampai stu membur basanga na kabde bing rabe ndai mataka bo za tambe chugo bikenda kito sa bo bola tal chugo ni lein romo na kabe binagri ko na radio bulan dobata e kabe chugo ni buke lulu lotu le mai nondo pono mani bichi
Binaka bale uturanga kai seru serebi. Ena buku ninto na sero ya me. Hapa lata tunga na nonta nabe nonta pakasama. Ena nonta ndambe politik ngaira. Ena kabe na ngalikuan. Ananguna yato niki na wanga buka bou. Oya na latest na fleet ni Fiji Airways Arau buka takani o Kapitan Tuisue. Ndo da songo mbula baka dore na kena tambaki mena rarani wanga buka lipa mainandi. Oya na Airbus A350 buka mai au ambut ni mai transit wali le talanga SFO nge ngole sarani en rarani wanga buka lipa mainandi en buku ni abarita ka 100 billion gerto todo besar na wali silesi ni sasanga ichunga metoso take tikunga na bingarabi ni Fiji Airways din lebu tuna kena vital noa sa baka dore chugmai na ilabe ko mai na sanga ichuko mena sumile chuko na kena jinau lebu raba kata taruh chuko na buku ni holding company tuguni ni lebu tuna kena conspiracy anta sababu binaka ni sandua tale sa etengono fleet chuko na island of Kandabu chuko na island of Taviuni kona kena kabongo lebu sar chuko na vio kani mai na yatula urto vio walte keto chuko mai mbenga na buku di baka samango na sabu sarmanta lebu kaya tani tuki na island of Mbenga kailan to bisami tok nga orto na maramani lau berto na turangan ni Mbenga to turanga polo saratunga ngai vaya to berto wendua na wanga buka ramase rei vinak agai so main na turang o kemunito do sara rosini lau rosini tailebu rosini tasiri hiyo sa rochi kemuni vinakatunga moni kambitu na zamuni na ve rosingori na ve mbasi to do na mbasi na se ngai katu na vinen raba keto ni Mbenga sa rochi keto vinakasaranga baleta matai keto bakatu na ngilosi keto ndo tungai mali walala redanga na kena panjinjin ni lako maindoa na wanga buka bo ni Fiji Airways sa thana saratunga na island of Mbenga sanga kena lutu atali tungo veke dale vio kani Amerika da ngoli viti rongo zango na ipondo mo pondoka na island of Mbenga tulunan rau 5.5 walenganan dola na ilavu ni Merike saya wasar nga Mbenga siapa ibe ni bulbina kana turanga marama kemudian nunggu bumbu tutu mai Mbenga na kena bi korto do sara Mbulu bina kana cukup baturang mana duru moate ni mbulu bina kana ngoni turang tuisa wau kemudian na turang na marama na bi korto to sar mai Mbenga kemudian na turang na marama ni Mbenga ni sa cikungo na buno lebu merke mana bi korni taka to babi na binaka sa vaya da weekend to endona wanga buka de Fiji Airways na island of Mbenga do kueni lenga takina mera rakaya tamata Mbenga kondomoni
Radio Mulando Wata San Francisco. Mekauti Kenda Watamai. Chibi
hila miri maroro ichia. Totoo na tumondo to nda bonde rock and buna wata ya na matay norto volume na ronon dolu ruasang bulu kendua na italo ni budu ni kiat kenta na radio bulun do bat mama bi kenta na lima au na ngandre mo na bakan ti kenta na bakan ri kenta kila lele buran ni batunga bango no muni messenger tunga bango you have won $10,000 ocha to sa to re tanga bango to samba di bola-bolain klaro na scam ati ser tunggu buru-buru ir sa matai so mantanga sar bola-bola juga ni bikemu ni sa bambula talenga di babici bula binaka cha ni na somayani bula nanon rapo sama iksana red ni na kilabi na kasara ke baka indo na no friend bang taki mena non account ke igor ni koti ko mandangan bula bro ona red ke baka sa bola-bola me pango au kilanyo ke munito ndo mbek nga oni sa klapa ka me varo koroko tumai ikus kilanga ya usana kilasar kan indona lenga chukukin karon do borita juga na telepon mantanga saro ni translate ta kana bo bi bos ke non do buru-buru au moi bos chingo balet ni so mantanga na kena koko sabang ta kita le so weekend me bakango au mai babu ni binaka taka chiko ni usama izingo me chino undolan dolo le taka bondona video o bako te virto yo o ko mantanga bos juga ya si senga mantanga ni tara indona ilap turo baka mengai inre tu ya ngo na karata ka butu na scam atis na be se buru-buru sar du taket tek juga na matin tu me Afrika so me esi na kau tu kuna jenggo so saranganan nonta so na maramani biti so na turanga sangera erange baku tu tal non video tu ne bira baku tu non video virtu ya ne merabanjin jinataka ne oira sameng ganga na buku ni BCCB China undolan dola o bina katanga mo ninga bitar tarabe Debbie Warren CBD ye au ngandre mo na pangandi kenta sa en sinre nindu itu tunga sulebi kanda China undolu vena Facebook ke baka enda na ba yotaka rere non tu korturang beka bi endona lenga chugukina endo talanga na kabinaka ngo dona kasarango takit tek sa chunga bali usana ba kandar chusarana korba bich kla ko virtek ngani bango sa rezingo tunambato ya una pakatang itang mandabi kemuni endona audio ni endona video ngo
kau bambut ni na ni na make sense kina na kau tuguna na kabdi bingkara bindai me to kaku di satado ri raw tu tu na lipa kalilikin tu tal chikina ronga toko. Me tega butale manda. Ngo ento ngone leo chigo na viral chigo na Facebook. Na nona satu gunu chigo ko ni sanganga. Na buku ni beitala nongo. Enta rongo tamanta. This is unbelievable that I really got my profit successfully from earning online with Miss Anna Endozer. I'm so happy receiving my profit successfully. I invest amount of 1,000 and earn the profit of 10,000 into my bank account. In just a few days' time, I'm a witness that Miss Anna Endozer is really entrusted, and I will advise my family and friends who is see this to give it a try, and you won't regret doing business with Miss Anna. Thank you very much, ma'am, for the successful payment receiving successfully. Thank you. Ya turang kina marama darbo kina konele na kau bagari taka chuko ele pangata kina ngonele o ya me le tuku da ni ako investa kan dono undol gitarra chi no undol me tabo me si wachi keda tu tele me tu sange sulenjina nonto silini ya scam to doko bio kan lomani na kau bagari taka chuko na koko ni scam sala tunggo hir sa bo sama weekend pa ambula mai bago bici sar le pangata ka tele ngai so weekend itu okay pasar ngai menta sa ngai malele nikin hey sanganga nangonele ya rita ko silendo nondolo taka badap to sa mai kuita gitu nikin au sana pa andra chikenda chukuna bu vale ni radio mbulundo batane kabina ni kuwa menda to yalo bin nakasara na buku di be talanongo menda to nangangaro ni bin nakasara sinra nindo tutungai buru-buru sa lutu tumai wanon talibon tin undol nandol si rosa wapo sara ke wintang na lottery ya sambu fatal ngaya meka kudindo tungtungani ronyo so mga mengo mola ko Canada chikungur na Canadian Embassy may ngango lag ngay nakor may tulan rongan ng dolan dus lem do passport do sala ko di New York chang tu na embassy au wandra chikenda chunga boleta lele weekend no ma de kenda sana kindabo chiku sanga lele weekend do sange rede chungo siang ngare si tadur raw sarnga ena buku ni baka sama go pambut na rata chukun na baka sama en yakabina ngani kuwa na lebro nindrendre I would like to thank that for giving me I invested 1,000 hey si mera mentang ni sulen don ila bos hatun ramo ibi ko hey tun anggo ni kompita men don ondol me sulen chinondol arda buku buru-buru nanggo pa binata gede bitokani radio bulun to bata wo rosa ka bulu kapana miniti meono nakalo ko kelanto sarana we kangu benesa separa ya Nungu chisu nungu banua dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kema de California we mani ruane kabi kina tolu ene single woni lotelebu we kema do viti e warota kana New Methodist Christian Fellowship USA Rogode ene radio bulun do vata San Francisco me kauti kenda vatamai Levo tu na bima tanggali life insurance e Amerika. Kalevo talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang aniti kenda mo binaka na ito kay kanda sa may buhay tigo-tigo na buno lewo. Kaya wala may wangande, so sa may buhay tigo-tigo tunde. O tabi matutiko si Sen. Raw sara na mga lewo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga ito sa mga claim. En loma ni rosa nga bulu kabane awa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambak. Siko mo na website ko to gori si Textby kinabasi ng walu walulima en na kanay tututugo matay na Lincoln Heritage Life Insurance. Ano mo na nga na level ng doso
so enda sa senga sarangan nikila na dapat menda baka talau taka wosing ilu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni bukan tingui kimunio wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tibgina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabiyo ka na kuslo surua otat ni gela ko patana ka na pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era sarangan no direct message virtual giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale sarangal itu miko may nanomota na dio maluma Billy Street waya e Santa Rosa California e raw talangan ni rutuli dilibata kan na kemo katalo wasing lebu sa wanga kabi ya may Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Isa, meda kang bata mo nakango. Nada baya? Sabi wala kiba kalefom ni daka kayo senga ni kilana na meda kawa. Ola man lang katakatalangan yung senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lang ganda ubita lo teki sarangan ubika kitengore na radio bulon dobat. Uy, na program na ba? May na be longan niyo. Rungudi na 5 na biya kabi ni mo rumbu ka be kemendo California. Tini karuna single mo ni mo rumay be kemendo eviti. Ngoy be to konikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutong Rolima, Sacramento, California. And the Wing Ravikina o Mama Kabesi Bosay Langi. Radio Bulando Vata San Francisco. Mikoti Kenda Vatamay. Radio Bulando Vata, Mikoti Kenda Vatamay. May San Francisco ki Burubura. Sema maing gay wasayani. Kamu sangole kanisa numwina kimo ko bebia na mara obaka mama su rei kombu na lo mamu memba beisa Alungundu di batu motor boleka kuwa ni wakia awak teronga seda bumeka nombu inaki mota tanbe ya wasana ngone
Totok na tumono to na naitapi da stone gerto na tengu ni delay koroya na no mirengu ni dondo mo nongulewa. Sama baba puna sara chungango na nungu wa pele da kabi de karabu denta botir karuan na miniti me ono na keloko na radio mbula dua bata. Da rongot talamata da itukutuku mai bertu na Associated Press na buku ni kama kaya do na dona mada sauti mai maui mai lahina wana koro turang makawa ke Hawaii ka nangonongo orto apakan di takat juga ni satu tale na wili ni le ni bonua rapakalengkai ki nanduan rau ka on ya don itu rong bina ka ni ucingan don na maza on kena no kamongo tu di sandola tale sona korri publikasi yang ni rakama rota to kan itul na korri buli siang sarangan ni azubir na kama o amai lain tu ni to save sarangan to na korri buli ko na poni neighborhood taler tu ya sana kama ya bubandu ya ira sa sarmani tu da buciki na bango ya sa baka me sate ko buciki kana process of recovery o ya na kana sa to sa te ko buno chingo o ya na process of reopening sa te ko ngole talangan motoka na city level lain
na ngaunango. Paretanga na Associated Press na duanga na maua saoti. Public schools on Maui started the process of reopening and traffic resumed on a major access road is a sign of recovery a week after wildfires demolished a historic town and killed 106 people to date. Even as officials raised concerns Wednesday that the very young and old were among the dead on Hawaii's second largest island. Yana itukutuku weekenda anda sarangoto chuni dio sa bulu bakata irto asapa kan ditaka chunga weekenda irto mai laina ni nangona san bakaduri chuku kina na takataka ni kena ne non rapangara chuku na kanda en rabbles en rabusali liwe en vivale sana kaipa esatuni ngani na tosa take tiku na wili ni leo ni bulan doronga tanda ngona ono sanga bulu katolu la dio sanga bulu ka ono dio sanga bulu ka diwa ngo sanduan an rau ka ono na wekanda sa pakandita kina ngono ko ni rasa pakalengai en buku ni kamale mai Maui en vida na singa saoti redem bulan do bata wo dio na miniti me ono sakatalanga na kaloko sabi be kono kena ngono benaka me na rongo dia ni kina na keruga ye utu telanga ni ngono we na irongo mai val ni songo singa ke tele bona bagodur telanga mai Hawaii na ketini ambaki ya na tegubuta ke ni singa borombuka na matai ni singa ni September na vitu na kaloko na kabi no to mbosia toko banta sena annual general meeting na bagodur na HRI conference room mai laie na laie shopping center 552 saiba Kamehameha highway mai laie na borombuka to na turang maramanita AGM manda na singa borombuka songo lebo na singa bakarawai na karua ni singa mai na tini kina vana kaloko ya na singa saranga ke te lebu laga bata na soli scholarship na bagadure na ke Keller Park na 55 saiban dua vituk Kamehameha highway au ula ni daba na singa ke te lebu singa ni daba sareka na kena kanabata sena banquet lebu nga bagadure na kena mbongi mai na ono ki na tini kandua na kaloko en Honolulu Suite en karua ni Tampa Valley na Tapa Towers en Hilton Hawaiian Village e Waikiki turangin marama darbu kina ngone lewa yan donan raunan dola na tikiti singa tambu en ga bagaduri chukana lotu doko bata lotu ni bagaduri binanga sakatalanga en rua na kaloko na ka bila bagaduri en lotu ni wesele mai Kahuku sena Kahuku United Methodist Church 5 baba diwa Kamehameha highway mai Kahuku o yan songo singa tolu orto bakana machu kina turangan marama ni sana baga turang o tele klan sa dulu chukuna chamba na ngonongo bakatala kina sa duri chukuna kena salu bakatala kina na kena sote en rokabata en buku ni songombula kada bagaduri mai alaye mai Hawaii na songo ni sana baga turanga o tele ndona fundraiser ngo $5 na tikite singa baga rowengo artung bita bata na First United Methodist Church of Santa Rosa bagaduri kina wea na entertainment fashion show kina baga singa lebu ngona buku chungana kina babuke baga ya tagi bagu binaka tale na bolimbula na CWM Hospital na bagaduri chuka na ruan 25 saiba Giffen Avenue mai Santa Rosa entertainment ko sa barita na barita kita lang kina na baru ta kina baga singa lebu kina fashion show ya $5 dona sanga yang pinanggo dabo ni na kaberto na turangan marama na First United Methodist Church mai Santa Rosa na bugo na tumbito bata na sasanga yang ngo ke baka ni binakata se so talimba kana muni baka tar do lebe kada do be taro kina na ban talibon ngo vitu saiba vitu ruan do vitu 25 ba awalu ndo talanga na babaki urto na biuto bata chiko mai nei kapa ni udabuta nei kapa lebe kenda mai Santa Rosa da sakilana chiko no to na turangan marama ni ono ikandabu merke siana tiki na ono ya na bagador chiko to na no to soli na soli ngo ke baka ngole mandanga yani o paistunga nei kapa mai Santa Rosa sulianga don ke musoli o Watson ke to no turangan marama to sana barta ka bikemene ke budi baka singali to na tabu chiko na ono foundation USA soli na buku chingani kenan do support tagi chiko na biam baki to doko to do support taga chiko tini kerua na primary schools mai na sana baga turanga kanda bina bali kem do na turanga na marama ni ono na buku ni baka samu binaka do sando baga dor chiko na bida na mbaki saoti tolu na kaloko na kabila baga dor chikina tolu 252 fourth mai Santa Rosa na program talango na ni na update chikina na we project le levu di tigi na ono
catering and refreshments provided. Usa verta ka na tsao na baro taikina entertainment by Ono's very own, Ono Small's very own Watson Tambua. Dua sakatali na Bay Area OGs don na glamorous Vitulima Island Night don Island Night go na bawa der siga boro wa tu mai and the Friedman Event Center va ono Vitu ono Marriott Avenue Santa Rosa California don ron dola na tikite and Island Night go lago bata na vaga kabi to toka pai krai Island menu dinner o cha lago bata kena drinks, live entertainment, DJ, so much more. Contact for tickets Meronimbola 415-871-6990 Ate Tatabu 650-771-0210 Laisani Ken Rambuka 914-770-5400 Kena keni uchu chibikenda na kabri bingarabi endaindain Wayan na nona to bisure chena buku di Tatabu or to mbiu tabata na turang na marama ni asana buku turang ta kaunrobe merke ta kaunrobe USA barbecue, okay, type tagamantan doon na kalilengo. Okay, napakadari chiko na ito fundraising event ko na sinapagaraway sarangango, tinikina ono na kaloko, napakadari na Zakon Robbie USA Barbecue, Rincon Valley Community Park, 5108 Badger Road, Santa Rosa, na barbecue ya, na kailewen na barbecue, tukin na lamb chops, na ika, na toa, na sausage, potato salad, vegetable salad, dessert, fruits, kina drinks, laga bata na volleyball, na serve barbecue, wasang bulan dolan doon na kemutere, to so may may maruta na barbecue ni au, volleyball ni au, ena wine ni bonua. Ma, to order call Sofa 707-359-8964. All. Welcome Kami na rongo chiko na turang na maramo ni ba rongo chiko na kabi na kuwa. Yana ba songo lele boy baga dori chiko merke kerin damu irtono na mati la or to baritaka na songo lele buto doko ya roto bin na katunga na ilabu ni Amerika medingoba. Baleta ni zaba ni amiza. Meba ababa iu ni za au na singa rowa inga. Di vida emusel. Tengah
Sambula walengani vosota. Radio Bulan Dovata mekauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
Senga sarang di komau Dunrubiau Dilungai di kaula Kiwele muli Konawa Rakiau di konga Auna lesu Galeani Dalomani Medarula Velomani Ikonga Neve Singa Kedenga Iko mosa Kawaka Ulidiau Enda seau Ninda sotawa na marau Kami lani Radio Bulan Dua Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema mai Gai Waseayani Esa rawan
Io santi sartura kena marama da roke na leo naita mata kaka o ke muni mesa nangori ke tu telenga ni kere na muri ni tanki na siriba weekenda na bilu tagi mangosa ne turkan di taile sa kanandabo na radio mbulun do bata sibina ona na tirka ona minit ka ruti ni wasa wasa no do bitokani na eka bibina ke bin karabi tin tai apa bulu chuko be Michael Sulua munrau bina sa boleh bitokani by na iya may na boleh kata lingule tapi boleh kata cuci na may bicara tapi linggo housing authority of Fiji may vale lebu kebuni na staff tu ko sar sabang bulu cuci ni kebuni pokok mimbi wana kena bosu lebu go may keliratu kana skulua na eka binang ni kuwa kata lagi na be Trinity and Andy Lolo na kangay berita kita mengo nindo tu na mata pakataka kanambula sendo na picnic orto bugador tongo na ndo na rano may na Thomas may Sacramento bulu binaka be naita simi kauvesi ni bulu nagse watala kina be andilo maramatau Hernandra watala kina be andilolo seglu de watala kina be ron biuti ni John ke Fion and Ron Rolang na kab de bin grabe din time nuita kini set chico na be kato doko totoko chico na pataka kano kelas handuan ro bukata sartunga wayan degrees na lebu ni kata-kata may thanking gore na eka binakanikuwa. Ora bang bultal chunga be tal lendo bon rom malo city level San Francisco na eka binakanikuwa wakanu ni binakatalanga be rono vita dini be rono bulu lebu ni bahingo bulu binaka saibora na Karawa may Sacramento ke Lela Bondo Rasema chico mai San Rafael na kabe de bin karabi din time seglu de betelan kida be Lomex sengati malo turangayanu binaka na sema chico mai na kabe de bin karabi din time betelan kida be D Lady D arto na below San Francisco nuita gini seto do tu na be kato do na kabe na kuwa bulo binaka false tinayana ye badi bisa una da munio usaha ka wata kila tali cukup sio dima do tinayana goe bulu binaka bulu tabale binaka na siya cukup mana kabe de bingara bidin time wasi Abu Shanti batake Maureen Fong may na ene nu onawi isa may sabu-sabu
sabu-sabu ndandong ngoli kinabango koto mai weekend na bagadengu. Sarota merdo tuku na na partai si bunitaki ke viti. Nimbulo bina kana turanga marama meni sabu-sabu. Oni siamo cik bina kabina ni kuwa. Ono small la buki rafa dile di mai moraga wele. Se bombe kana kandi bikito San Francisco. So na staff kito ndo bangun nubutok na BKB. Usando bangango indua. Ngai kau mai di moraga. Sa lebu kimami ndo tobole mai sekatana na noka makando mumbula. Koe tokongo birtu na maramo nimbaungo thana nakandi. Ya nakandi ngai tarungiani sa tuguni mai bikimami na ndau la ipolietiku nakandi ni sa sianga nakandi. Ukila sa buni tagabeka na marama na itango bikimami ukila sa mbale toko talanga quando tali tagatunga nakandi obango ndo. Oni sa buli tagamandama oni ngai buni tagatali bikimami. Ya bambulu tungani bikimuni na ita ke baka se vona loloma ninge wasia tal tunga mai nakandi veir na sar tugani na kabri vengara be ndinda ye na itau ke ni kandi oya mai moraga ke na be kani San Francisco ni be tobulen dona staff ko be ko zaketale mai veira o di lady di sa boli taga chuga ngonongo ndu na staff ka zana sarchunga oya na kandi yang dong bulu bina kana tau kini kandi bulu bina katala ngabe Losana Hines mai serne mai Australia bulu bina kana ita marama kau besi vose langi ni bulu bina kasaka marama na ita abaga nuni bina katu ni bikemuni klanio nimbadi chukumbe kan dona buffet na ka bina gadiko abaga nuni bina na kasaka bole na garabi tabi na company bina kana Connect Fiji ke na bole bino muni to kona chikona nantu sale ka kambura bina ka oya na radio mbulando ba taina ka bina kuwa na imbuka tu yono kerto na muni mata law wambota nindo siamo chukumbe na Manotha Industrial Subdivision en via capito do sarra ya ke siangoya badindo na bonua ni badi garabita bito kina bagataka en ya ka bina kuwa faka nuni binaka tu yani en buku ning garabita bi bekem do na via kani en ya ka bina garabi ndai sana ndo manda weekend na serre ndo na serre makau talanga weekend ngome kla so weekend sapa kai pressa chuko ngonongo relax manda malua so sa to tararau chuko lebu ni kata-kata ngo sana ndo manda weekend na serre singin ringi na num talanga ni kinna Paulia si ikna ber malo ba lebu sar siamo chuko mai na kai bina ni kuwa pau ikna ber siang lebu talanga ni bela lubu mai Broadway ndo na serre me nanumi talanga kina o te association isa welcome to the USA ungatea na bale besar maramanita munrau na ya do chugumai na bulo bina kina maro serrecho na komunita banita recho mbeka Broadway kamele rele sebuj tu mandadi na nugo marama bungu talanga ngori marama naita en ndo nongo baga ni bina talanga bi jo bolau ni tagini seto do ko bi tokani bulu bina talanga bi simel kuroi ya ke se bonga na loloma ge wasietu nga mai bita orto na to kini kandi ngosa orto sabakar to sei loko taga chuga na mer to kandi nongo bulu bina ka able junior ke nongo bulu bina ka baga talanga kini bita pala kani si mata meli Waka nuni binaka tu ni bikemuni malo asiama chukumai ke laisa tora ratu nita ni bulu binaka saka do manda na serre makao malumu Obang bulu tali chunga ni buno lebu Wellington me New Zealandi be training habunu ed ke mundo kerua sa binaka taka tari Biden na sanga ike munu chuga ne yang gona ndondomo senga ni boga butu kana taki mbaletan tapa isa kendo rubi kile itu ngana ibolai ngona ngani duru timbure darubi bola itu o tia sama step tu yani ngona serau ke matani selala
Turang kena marama ro kino kena leo sero ki mateni selal talo abiganda de talo ke linda artu ta cheu ngana kai rombuna balate nu sianga tu ni zakata kintu na boys talanga tu sabi na kata chungun na ngonelo kintu sar ngamin tu sa job sar chungai manda tu sangai ba kalu kalu juga ne ko tu ba relax chuko sana ko nga ko sar itu boleh mo ko binakata na tangani gur tandu tu mantanga na zakata kai kintu na boys to ba ko coach ko bi na tagi chuna bito kan na kabri bingara ba tinta na radio bulun do bata bi mamando no be kenta na ono na kalo kan rongo manda e bi na itu tu ni be voliongo ochia nda sana ngai tomana chugani na no to bi ba maro tagi chugo me so na vida vitu na kalo ke ba to bi auto to se me do na chini ye me bakanga ni sabaka tunga kina kene ba rau so den tal chugo ma no ko ro i men to na do ngana bitu ke to na boys men to ba ku chugo men tu sa kuni me tu kuni baya I mean linda sandona kan no binaka chiko chiko na turanga binaka chiko sama te mandani kasa tu mandana dona bonua rasangan do talita ko leo binaka sarna tu sa tono no matu bali su ke no job tel chiko tangane
usan baka musuj kento ko sandere baka cinggo karu to ba ko to bangara takatakan to kuni ulum bal tingni cuk ni sanga bota katak baleta nangon to na to takatakin kurto to ka le to do baka lubo cuk klada ton 2000 to na wasuli nga men buni kisin to tumbal kento to sanang may matawano no to nga ena bona ngauna na levo ni no so ena sa senga sarangan nikla na dapo menda baka talau taka bo sing lu taka siapa kaya kapita ne ka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni bukan dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na jibgina me bakana karitua waraisi na logo palu sami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me bakana steak gai bakaya loka tabi oke kena coleslaw surua chutney gela ko patana kena pie na bani kay na menrai oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era saranga no direct message virtual giringa kena bitu sai bitu tolo dio tolo don limono se onga wale saranga lito miku mena no mota ena dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talanga ni rutoli dili botaka ne kemu katalo bosing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Isa, beda kan bega buat mana kanggo. Nada baya? O sabi wala ki baka lefom ni daga yo senga ni kilana na myo takaba. Ole man lang katakatalang anyo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lang endo betul lo tegi sarang ano bika kita ngore ne radio bulon do bat. Uy, na program daba. Mai na be long ndio. Rungu de 5 o'clock na be ka bi bo rumbu ka be kemdo California. Tini krone single buni bo rumo be kemdo eviti. Go be to koni kina Connect Fiji Care. Endona Caregiving Agency ni mo nito kay and Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikin na o Mama Kawisi Vosay Langi. Radio Bulando Vata San Francisco. Mikoti Kenda Vatamay. Nada mo sarama da mehuli kinen dono no life insurance policy may be Lincoln Heritage. Sigang ayaw sa nagkakil ni Turta, nagkakil kabitu ni Akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kabi ngaya kina mother ngaya sala ko mana check sengat tali ni biara sengat sarangan ni biara palilai in time saranga mai so dan tali warga tali tunda warga ko tunggo o sala lo wa bengo pa binaktak na kampanye binakang ko na heritage link ni no binaka saranga sengat tali to na kaya pakatara tutura kena pakana kena pepo wog ni tuta kame so mi ndakila kena timber na vaka sen tu kena ila buli waya ndra samu kina kisi ni maron kina ngona mojuri paling bula kakina kam pada wondo na insu Baya sarangan na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga e so mo na claim na lo mo sang bulu ka banewa. Kaya sa rona ba ki otin policy ngaya na lenga di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyang raw sarana baka leo fo mo na telefoni. Text mai kila mas seva walu bandua tolu walu lima ena kena itutu kumatalilay. Turkan marama do roken on leo radio bulon do bata San Francisco ke bangna bata ron sing ngona sabor sa lu kabitu na minute me za batalangan on to programu na bitu na klokoy ya ando ngon legal ngango on tasan baka na matakin sana yuchus talangan on ta serve ken na kabina ni ko ni uchi ngango da sana baka na maten on da lutu bata na buku ni non to ambitu bata chuna programu o ya na nungu tisu nungu banua New Methodist Christian Fellowship nungu serve mo tena kabina ni ko wa mo chuma ni be turangan ita mano kanat ya ubambo tu chumbe kami Sacramento nungu neta ni bulu benaka sakase sai rusim bola talme tonga lambo pakanu ni benaka tuene nomuni were chungur me uluru siapa na Ayers Rock na kabina ni ko pakanu ni benaka talanga be den roma kita mumbula sing lu talanga kita be dita piratu di sambulu benaka se pakanu ni benaka talanga ni be straining heavenward Hele baka nini binakatalanga be na upasipa nene lebu baka nini binakateni be kebuni dumbau tako selama itaingo hele baka talaki be akan istawai mata meli belum binakatalanga ninga itangi kebuni falsa do reda nga peleni kai kina me reda peleni tabali no kilalam balaw baka nini binakateni be kebuni boli jow seni ana nabari baka nini binaka boni roro mate baka nini binaka be dile di kotomel sing nini betala kini be laisa tor ratu Kathleen bulu binaka may mate may tabuni baka tala kini be turanganu
bola sorwanga na kabri bing grabi din dai watala kina be irma yasasa mai kinoya be tabale bini saini takala seru baka nuni binaka merci mani korisabo baka nuni binaka en bugu de bing grabi en kabri bing grabi din usana mai tatau mandike o tsingango da sana rongo lotu yani me ataba tokani pala ni o tsina bitu yo pedila nobo no munin dion bing grabi tuna ke me sota tale na kabri ni singa ni mataka isandara kana kana tangi na longo meu chico ke sana pala manda lut mode manda bagale lai mode aqui essa kuru tangita naya longo e vecina naga una narua sotakina osa kede au sikalutukina bangundo lomo sabu amalendina isaratu mata kachi kachi Auna nuni ikotuyani Mandreva mama no mundau lomani Ambole ameungalo asayani Leka leka nondaru iko bata Mula tolu kole weni no gusala Makana numa no mubosa yala yala Kotukuna mendaru na bawata Saratu mata kachi kachi Auna numi ikotuyani Mandreva moma no mundau lomani Ambole ameungalo asayani Auna numani konina beyau Nebaka no mubosa ni tatau Na wakilani kodabi laki au Na mundo mosama imau mau Isaratu mata kachi kachi Auna numi ikotuyani Mandreva moma no mundau lomani Ambole ameungalo asayani Nekini anongu baka yatu yatu Tabe unilei na nomu yanu yanu Kanadea na nomu delani yabu Sabor de nomu rosi wananabu Isaratu mata kachi kachi Auna numi ikotuyani Mandreva moma nomu ndau lomani Ambole ameungalo asayani Lewa sawoda na wawa Osala osamaya ribo Isaratu mata kachi kachi Auna numi ikotuyani
Chisu Nungu Vanua. Warutaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bulandovata San Francisco me County Kenda Vatamai. A family is an epitome of God's love towards mankind. God designed us to live in families, and the Bible reveals that family relationships are important to Him. But as a believer, do you feel that you are still struggling? Maybe you're still struggling with your relationship, Struggling with your finances? struggling at work, With your social life? or with your spiritual life. We invite you to join us On our Family Table Talk every Saturday, at 7:30 a.m. on my TV. or catch us on our Facebook page. Bulavinaka, and welcome once again to the Family Table Talk every Saturday mornings at 7:30 a.m. Well, we are so blessed just to be, alive and healthy. Another day of life, and I'm very blessed this morning because I have my special, dearest personal friend sitting here with me today, Mrs. Chokapedi Ali, and we'll be talking about, I told her, this morning, we'll talk about anything and everything to do with the family. So, we feel blessed just to be part of your life this morning. And maybe some of you wake up this morning, don't know where you're going, what to do. It's a lazy day. And, for my family, it's quite an active day today. Lekila, my youngest granddaughter, officially turned 3 today. We had celebrated her birthday already, but she officially turned 3 today. And it's amazing. I was still in the bathroom when she walked into my room this morning. And when I carried her, and she said, Nana, I can't see, because she's still half asleep. She walked all the way from her bed from their room to my room, and said, I cannot see. And I said, you cannot see because your eyes still want to sleep. I was going to tell you happy birthday, and you'll go back to your mommy. So this morning I've been very busy at home. We have also Mary's Fun Day today. It's for the family. It's called Family Day. And I must thank the school in making such a day just to get the families together. And, my grandchildren, we started off with prayer breakfast. They already started this morning. So they left home at about 5:30 and 5:15 for some of them because they need to be in school by 5:30. That's one lot. And I dropped my another grandson who is under 17, and they're going for their bonding down at the Nambua of RFMF. And that's another one. And the youngest, not the youngest, Israel. He was so cozy in bed, and it's been very cold in the morning. So I look at him because I'm an early bird. I've made their noodles, cooked their egg, and I stood there looking at him. I wanted to disturb his sleep, and I was saying to myself, if that was me, would I like to be disturbed? And then I thought, if I have to wake him up, what is he going to do? All of us coming to do work. And so I just allowed him to. So Israel, if you listen to me this morning, you're just so blessed this morning that I left you alone. I didn't disturb your sleep this morning. Well, our mornings are all different. So that is mine. And we have my son-in-law, Taito, together with my husband, is still all the way in Sydney. And this morning also, because they're 2 hours behind, so it was our 5 o'clock, I believe. Theirs is at 3. And they left Wagga Wagga at 4 o'clock this morning to drive all the way down to Parramatta. So if you're tuning in this morning and you seem to live around Parramatta, I joined them at the square. That's where they're having evangelism today before the 1 o'clock check-in for the 3 o'clock flight back to Viti. And that's my family. We are all over the place doing different things and in different places. And we would like to say welcome and thank you for being part of this morning. Biki menina pakarong tik mena kor bula vinaka pakalevu oti mena dona madha wan biaka nita kadak sanungon na datu na kor sa tutupat tunga na singa oka sanungon da singa ni ben duri dari datu mena na tete na dari deni no oka sanda na buturi tu mena na kenere rai balatangan ni dana viakan na ko tikenda ni tete senda siro isawana bekenda na marama. Non da bulan dui vakai ke mamingo yan ramata kalelai me zaka raw so nila may boli kina kakani kemini kalungata bakalew nila ko ngay way tuini to mikana kemini nila ko na tete ni zabuta na kemini ya kakana mula bebe ke mami na bukito bimate na kanya na kakana boli ke gay process tekto vaka vida. So nam duin din bulan dati ko kina na matakan singani ko iko nga kaibi ko au marutaka au kalungata ni bango na bula na matakan singani ko siko baro tek mana be kor sena be uli ni bono be kana tala na ito okay and dati ko na tawda ko kebiti da sambimbiu
Bangara ng bulay pinakata kita kapalay lebu sarngar sambim biu. Enonon do no lama no viti ala vinaka da kakunya la ku kede. Songa ela ko soiti kombela to itu kutala non da matinito. Kena kawata mata da marotaka. Essa não gona tibe kena na option men da la ko sesenga yo keba kai koranitiko lo mana no mo banua. Hindi na kenda na la ko tiko malete mili binaka kina bula bira na venda. Do talene sana. Wada no da matinito. Wada ba o kenda na la ko nenda salendo nga ba tikir kede. Dina sara dina sing la ko mena matinto Australia England New Zealand do di bono and sandu tukin yo viti da tunga ya Irlanda bala tunga na nonda bono lo mani sili weekend na kalo menda mai tiko kina so also I've traveled all around the world but after I do what I need to do I don't know but my heart just want to come home I just want to come home I miss my home even if I stay in all hotels where I travel it's like on the last day of event I'm done. Like my heart just want to come home. Yeah. And there's no place like home. Yeah, no place like home. And I remember you mentioned it once. You testified that you were supposed to move and stay with your daughter studying in Sydney, but you didn't. You're still here. Yeah. So, we would like to welcome you and thank you for joining us. And this morning, Auntie Penny, what can you share? Like what I said, we'll share, talk about anything and everything. Share anything that you feel comfortable with, because I know you're a businesswoman, and not just a businesswoman, you're a successful businesswoman. And if you can share from that angle, because I like your sharing the last time when you shared about, it's sort of, I took that teaching to myself because you taught me. Like in the Nakeviti, Navansanga, oh, will you want to live in a more say? Clan, now why? Come in, be in a song in Galoni. Boy. Yo kima min dumi na katanawi may baka mera galoto na barasa. Alak min na kadiba kasama talaga eh. Iya. Na libu na kaya do yato tigo kendo basam sa babi ko kendo to. Iya. Kendo sindo bakasam ta kada planning eh. Iya. Important na babi ko kendo man nga maram mau challenge te kenda maram. Iya. Sa ngonong ko kendo mesanda biso ta kana nondam bula. Iya. Na basam samu na boleh kakan mi ko tiang ngona like a bundle of fish. Yeah. When you buy a bundle of fish, like me, because my husband is a Muslim, we always buy that, and then we cukup ngako kani curry, cukup ngako kai fry, and then you put a ziplock, eh? Yeah. But kento binakas me tiang niko kaya kasi mangai bulang we call that for the next day. Yeah. But at the end of the day, you're wasting that money for that $30. Yeah. You can eat 2 or 3 times. Like me at home, we have the fried fish for the dal. We eat it with the dal, or even vegetarian. Cukup lang ko kani surua, cukup ko kani fry for the children. It's the way it is. So the same bundle. Yeah, same bundle. Kento siya like we just want to cook, and we just love to just enjoy with the food. Everybody wants a fish head each. Yeah. So, sa lag naman napakasama. And come back to the ministry, nakanda pa buli ke, lom di balot. Men the wisdom and knowledge. So we have to seek that. I really do basam samu. To be honest, I'm the basam sam. So when I'm with this man. Because you married into a Muslim family, and you eat okay. I mean, you still eat okay. But you had a kind of living. Did you struggle to fit in, like to sort of like change the way you used to live, to submit? Before I was kango baka biso mi nanonong bulay, like Mr. Ali, do baka do bebe boss maye. But when we adapt in that, it's so good to save. Baka na vegetables, what you can the langame. Normally we always come, we never see the wetness in the plastic, we just put it in the fridge. No, you have to dry it in the paper. But there's sarang nagay decay. Then you're gonna waste that cabbage again or the vegetable you're gonna buy. That's right. They wrap it up with a newspaper and put it in the fridge to absorb the moisture out of the vegetables. Normally the Indian house you will go, when you open the fridge, it's always like that. Like na dania, na kena roots bango, kotele musuka, all of na kemka susua, dry it up. Changa all on in the fridge. I know it's just $1.50, but that's money. That's money. Sometimes we dice it. Mostly India they do that. They dice it, they put it in the deep. Kaya live na dania, so mbuto na deep.
Walilinga ortak and then you put in the curry. When you put in the curry, it's still the same. Yeah, fresh taranga. Not chili. Like I always go to some Fijian house. I know. The like mo na fridge na plastic ni kasa like to kira kinawai. But we when we live with the Indians like Mr. Ali, we take out the thing kung kina chili, then you dry it up and then put in the container. It can last for weeks. Yan na mentality minta biso ta. Ganyan na kado. But you know what? It's good that you're sharing it. Balata. It's so we can mami. It's hang manang anikila. You know. We can change. We can tell them you change your mentality, but change to what? Because they've never been exposed. Exactly. And that is why, like sometimes when I teach in the church, and sometimes in the beginning I used to think to myself, why am I saying these things? Because it's simple things, you know? Not until I hear feedback when they say, man, thank you, Auntie Rai, you know? And then I say to myself, okay, you know, they're learning something new. Because I grew up that way as well. Even though we are full eat okay, I mean, my parents' allowance, I don't know where they learned it from, but somehow we grew up like that. And when I started my family, it was normal for me. And with my parents, we had a shop, like we were selling things from the house. We had a shop. We had a shop. And even then, it never used to make sense because we can be selling potatoes, selling onions, and then we don't buy from our shop. We'll buy our stock. Okay? The stock that we order from the shop, we order the stock for our family. And we used to count the potatoes, you know, and that exercise becomes so normal. It's like how many hands, and when you cut it up, I can know how many when it's small potato. The sizes, according to the sizes, or when it's big potato. And that's a normal thing we do at home. And then my father would say, okay, use the, you know, we used to have the plastic bag for the bread, use that or get the wrap it and write the days. So we do that like growing up. I assumed everybody does it. So when I have my family, I continue to do that. And my husband struggled. It's the other way around for you too, because he comes and be that disciplined one. But for and then I got married to somebody who comes from the village, and everything is in abundance, you know. And I grew up in that kind of thing. It's like more Indian thinking, And you never used to understand why I'm doing all that. I'll buy the salala fish, $2 one bundle, and that salala fish 1, 2. So 1, I cut it. If I can cut it into 3, then it's 2, and I regularly wrap 2. Put it in the freezer, and Monday. Up to, and then he'll be telling me, why you have to cut it up? I said, it's just me and you. So how many pieces you can eat? Just 2. And when I start having children, I continue with the same thing. Yeah, and it's amazing, you know, like what we are saying. We would like them to change their mind, but sometimes they don't know to change it. How do they change? And to change it to what? Because they've never heard and they've never been exposed to that. And that's why you ladies that are joining us this morning. You know, like the thing that I like about her, because she comes and shares the things I do. Because sometimes when it comes from us, it's sort of like weird because we are eat okay. And it's better coming from you because you're married to a Muslim. So indirectly speaking, if we are looking, okay, that's the way that they live their life. So there must be something good in it, you know? And if you were listening this morning, these are the little tips. You know, sometimes we think, oh, I can afford a bag of potatoes. I don't need to label them. Or I can afford a bag of chicken. I don't need to cut them up and label. Because for me, when I shop before, now I can say, but I still cut up the chicken. And say for my TV or for the company that I work for, we may be feeding about 37 to the most. 37, we lose 2 chicken. And that 2 chicken, I'll cut it up in medium pieces. So like I'll get it cut up in the more. Or if I buy cut up. And that 2 chicken fit the whole 37. Yeah, and sometimes can be spillover. And I already do prepare for my grandchildren with their names written on it, you know? So what we are trying to say, we are not here to boss your lives or to tell you, what are they talking about? Well, these are tips. And you'll always react to say, I can afford it. Because in my heart, sometimes when I got off my parents' home and work was good and earning good money, the tendency to go that way. To like, no, I don't need to do these things. I can afford my life.
But somehow, Yes. after 2 to 3 days, there's You this feel guilty guilty. feeling. Do you feel that? I feel so guilty. In my heart, I always feel, I can save $2, I can save $3, I can save $4, and then I go back to it. And I'm still doing it today. And I'm teaching my grandchildren, to go through the same. So these are tips, like what I said. And she's a businesswoman, married to a Muslim, have got their business running. One of their daughters is studying in Australia, and one has started practical today from uni. And what we are trying to say, with that successful life, they're still pouring the oil on the oil bottle cap to fry the onions. So, because I believe in every little thing you do, you can still save the dollars. Yes. Even though you have the dollars, you can still save the dollars. Would you like to share more on that, Auntie Penny, like with that exposure? Because you go in and you learn it as well. Now you're talking about it, eh? So if you can tell the ladies, what other things we can do in our kitchen too? We mostly mga nakakana, kwasam-sam, yeah. So we just kito man nga, kito wilig nga nakakito sa gara, may root kito nga. Yeah. Because it's just wisdom and knowledge. So nung kinto sa dore nga nakakana, kinto sa fire nga, kinto sa mountains nga naninto puro, and then we thinking of the next day. That we're going to eat that for the morning and all. That's a normal eat, okay. Do you see Yeah. that? Like you cook, you don't cook Yes. for your family, Yeah. you cook for your eyes. For the next day. Yeah. And then get left over. Yeah, leftover. Tiyan so nung lida mo So if you try to do the portion one, I'm telling you, you will feel blessed. On a maro man nga, because you will help your husband too, that you don't have to buy that one again. Sa chicken go, lako talibulitan do talaka. Like even in the chicken, we have 5 at the moment. We have 5, but we have number 18 chicken we buy. If number 18 chicken, kevule mami style me 3 or 4, we keep it aside. But one, we'll half it. Half it, yeah. When a can of flesh, we keep it aside for the nuggets, for the corn soup and all that. Because mostly we love to have the bones and all that. So na pieces na kanithai, we keep it aside for the corn soup and all. So we don't have to go and buy again, but it's so live. So iko bang nga na to nga ko iyo. It's a simple ambo ta kento nga rin babulid Baka may vale, Mr. Ali don't believe in songo. We don't believe. He always say every time, I always feel sorry for you, gang. It's okay. Dumos nelong, because Babibo kento to, and amos ninda tuna, but it's a reality. Kaya sala ko na songo sanda binakata sa nga mesanda ay sa nga idaki. We saw na non they sulu, what we going to do and all that, even the funeral and all. Kaya binakata mesanda li dungan ko na family ko mate. But you should realize, or total nga ceremony, struggle. Like in the Muslim, Mr. Ali, we know. Kaya ka matingan ni ko Mr. Ali, I'm not saying that you're gonna die, Mr. Ali. Like an example. Example. Like kaya matingan ni ko. So we don't have to worry about anything. If it's like 6 o'clock, 6 to 11 o'clock, siya rin lang na bimbuli ng Musliman. Yeah. And in between, isang nakasonggo, nothing at all. The So only what do thing people eat during that? the people in the Muslim and even the Indians, kaya na family, they will bring the bread, they'll bring the tea and all that. You don't have to cook anything. It's like a morning time for you. So what you only do is to ready the cloth for him. Siya nga nakisnimati, you're a Muslim. Kaya kisnimati, they have a bed in the mosque. So you hide that bed, they give it to you, and you take the body home, from the home to the graveyard. Siya nga na coffin box, so you don't have to waste any money. Oh, so they don't use Yes, because they believe that you come naked and you'll go naked. Yeah? So the only white bedsheet. So we don't waste any money in there. But nakayaw, kento the kamsara na tamani mul makaw, buli minabi matagal ka, may lakto na chow. But the important thing, at the end of the day, kung na family to be surviving. So no can say, tulad ka, tulikan ni ka, boko man na pramasi na stove. But may sabi sa naninto mentality. Mr. Ali always say, okay, we have plenty of resources. We can survive, but kento nito mentality siyang kento baka to kila ito kento na bulan ni yalo lewo at the end of the day oy ko nga kilay ko what's inside the pocket. That's kondo tugur bali. And that is why the moneylenders are thriving, because when your life cannot afford it, those are
you know, Di your... na saranga. Mostly, most of the people, some of them, they always ask credit to us, but we hardly give it. Because we know, at the end of the day, you have to learn how to live within your means. Yeah, like how tour guides, they have their wages to pay, mataksan din utal. We don't do that. But you mo independent because one day you will be alone saranga. Yeah. But sanungon, kenda sandabi, bulengo. Sometimes, you know, in the cupboards, do you notice that in the cupboards, we have things there, but we're not using. Tunga kina kobe, bolitaka, so that you can use that money. Pakai museum tal tu nanum cupboard, red bangor. Yeah, sure, that's a good idea. Yeah, sometimes we buy a lot of things. Yeah. We normally, when we have things, we just give it away. We don't want to keep it inside. Ocha may want talang gusi-gusi. Pakai ko kodo na yaw. Yeah. But you're not using that. Yeah. It's better to sell it on Facebook and get money. Yeah. And you can buy food. You know, a lot of things you can do in that. You can save it. You can save it. You can do something. We change. Yeah. The taxi, we have a taxi also. Mostly Indian hardly go in the taxi. It's only us Fijian. Imagine if we stop going in the taxi, this company of taxi will stop. That's what Mr. always say. No joke maybe. But the mentality of it okay at the moment. Siniredo ko na kanrenre ng bula sa alak tumingo like shopping, you just buy. Second shopping list, very important to have a shopping list. Sometimes we always, Mr. Ali always go in front, kito na girls ito back so that we can pick some. He always come and check. That's not in the list. Put it back. Sometimes we want to spoil our girls. But at the end of the day, we feel good that we save a penny. Because at the end of the day, if mo totalila mo kukutumiba, that's what Indian always do. They save and save. So nanda tu no, kango ba double story. Kango ba mo to ka, kuchumi binila, tamatalo kita. No, it's by that, the principle. We saving a living God, but we're not using that principle. They're saving different God, but they're using that principle. That, you have that. And man, that's very, very simple. Yeah, I believe that. Because we are going to church, but we don't live the life that is godly or gives us the wisdom that God can give us. I mean, we serve Him for a purpose, but we don't allow Him to be part of our lives to give us that wisdom and direct us and guide us with our finances and also with our families. Another thing about the Bible, Mr. Ali, in any Muslim house, you're gonna read in the house, in the corner, they will have the shelf. The Bible will be right on top. The Quran. You can put anything down. O kento sen, kento ni ko nga. Bito man nga bango, siya singatam may piktak tale. I mean, the way they honor God. That's why they are blessed. Isinto ko ni da babuli di kemenda senga. Nanon dam bula sana nakalo sulibi kenda na buku na lamato. O kenda nga sinda practical takati. Wakan da Rebecca o might be we just don't want to, like we ignore what's coming. Because I believe, like, if you know what's good for you, you will change and you will do something. Well, the choice is yours. I mean, we are just sharing. We're just sharing. We're just sharing, but the choice is yours. And if anything, we would desire for you to, achieve the best and be at the best. And sometimes you have this excuse, I'm not working, I'm not earning any money. But it's just using the little things around you and exercising wisdom and managing it well. Manage it well. Like, kaya live to ng tanggele, at the background, yung muri tari, kurentaran ng palimur, lintu, rent it out. I went with one of the lady yesterday. We went to one Muslim house. She got 6 properties inside that 6 houses and rented $500. Imagine that. And it's a lintu. People staying there. Kento baka rita kento meto mera may rentali muri. No, that's how it is. So like buying a house, kena do to it's quite expensive. Like Mr. Ali, nangoy kiro wuli kinanabali nakasi. There was a lintu there, lintu. For 10 years, na lintu ya bambulat ko na payment. So the tenant are paying. You're not paying your rent, your mortgage. For tenant is sumo. Iko nung tayo nga kung kami nila bi tenant, lay sumo na bagi. Pero kinto ka uli na tini second hand to na Facebook. Everybody have a Facebook in any part of the world na to na Facebook to kinanakani second hand item. Buy the tin slowly.
may sono mo saving, wala na cow, o siya ko tumindo na quotation, carpenter and all that, start building. Nangoni ko sa nareda chicken ni Sabil, you'll be feeling happy that one day I'll be collecting 350, 500. That's money in a month, big money to help your family. That's even huge and bigger than a normal payroll, a pay package. Exactly. One of our van driver, quando Sheva live in Mr. Ali, he's collecting $5,000 a month. But when you go and see the house, it's just a lean-to. 2 bedroom, 2 bedroom, 2 bedroom. Join nga menatin, at saka same color paint. But it's all old tin. He have a business. He's a businessman. He's driving a van. We used to use his van for the tours. Then you say, imagine that. We have a big land. To water na coach $60 and all. You can plant your garden, and even you have the house for lean-to. Quotation, get a quotation for, like you used to talk about it. Get a quotation, pray over it. Yes, we can do that. But I still can to nambula me to toss in you. Pakamindo me push the gitu yung gay toss. But when your family go overseas, can to bayalo that. But you ko na maronela. So little things like that we can change. Can to okay, I tell you, we are capable. We can. If you say that you poor, sa sinibambot sa dain-dain. Because the little things that you have, the little things you have, you don't need to start big. You know, some of us, we're waiting on a job, writing or going to school, waiting on a job. Even when you're still going to school, create something that you can do and sell off something that you can do. I used to be inspired by, reading through the papers, and I see ladies making their own jewelry or sewing clothes. Or, and they're making money on the side while they're still living their life here. I was sharing to you. I saw that on the McCoy. It's been running for years. It might be 10 years already. Free. I always tell a lot in the church to go there. Free. But when you underprivileged, when you finish, graduate from there, you can solve or they'll give you a machine too. And they will give you the oven when you graduate. So which one you like? If you want to bake, or you na baking, you can go and sell. Na clothes, you go for that. And it's free. The training is free. Training is free. And how long does that take? It's 6 weeks. 6 weeks. What is it called? That's McCoy Muslim. It's like. They have a Facebook page that people can access? Yes. You can go McCoy Vocational. It was done for the ladies, for especially. Badika majority nga kaibiti. And we feel good, But it's into good make graduate bali you can do that because they teach you how to bake, starting from how to make the cream and all that, and then you start off your business. And they teach you how to sew, do your cutting, cutting. Ladan raw and all that. They used to do the open day for the ladies to go and they used see. to put up a quilt. Yes, you can do that. Nilebu to nanondaong, Kan lebu to nanondaong, but kada binakata kami dali bulu-bulu na stone India. We can do that. Yeah, but I think this one of the contributing factors is the laziness. Nabude. Nabude sa. Koko sa nga weekend na ito okay. Like if you are, more diligent, anybody can achieve anything. Exactly. Like you got capable of achieving something, and that's quite interesting. The McCoy Vocational, for the ladies that are tuning in this morning, if you're living, around that area, or even if you can travel, I mean within Suva, the course is free. You learn how to do baking and all other things, or you learn how to do free cutting and sewing. And what she said, when you graduate after 6 weeks of that course, you graduate with an oven if you choose baking, or you graduate with a sewing machine if it's sewing. And, what else do you need? Because that's just enough for you to start off your business. And you maybe baking every now and then, okay, I order, or no, I don't. Or I can go without, because you can do your saparaki and babakao on the side. But for clothes, there are always demand on tailor work. For the for the songo. When you go to town, you only see Indian tailors. Why can't it be Fijian tailors? We can do that. And every day, like to gana songo, a reunion,
Sabar lang mo ganun to global conference Yeah. and all that. Eh? The churches, Yes, yeah. yes. Yeah. And even sometimes the family just want kalamata. Exactly. And they want a kalamata Correct, son, yeah. you know? So the demand in that business, it never ceases. It will never. My mother, she's a tailor. Yeah, she sews clothes. And I remember growing up, man, she used to doll us up, the skirt, match the top, and then and she weaves the hat. And she weaves this hat and get the same color fabric and tie it there. She used to really doll us up for me and my sister. So I got used to her sewing. And she was very gifted in the sense that if I show her a pattern, and then, like, move on, I have my family. If I show her a pattern, she just look at that pattern. She knows exactly. Wow. She's so gifted. But I think none of us daughters follow the mommy. And she does free cutting and sewing exactly. She doesn't take measurements. She doesn't use measuring tape. Wow. She just look at the people. She knows exactly. And it's just a fit. Yeah, she's so mama kutu. And I was so used to her because she lives with me. I was so used to her. Imagine, I grew up. I've never bought anything. I've never looked around for somebody to sew my clothes. From my young days to my high school days to my Wanelao days, even though the Wanelao days were so short because I got married early. And my Wakawati days. I've never looked out for a tailor. And not only that, she cooks. She cooks and she bakes. She does everything. Because when she was in the village, she grew up in the family of Tui Wadiwadi, like the Tui for the Koro that she's from. And they had this Reverend Davis, who is a missionary for the church. I mean, for